embracing them, laughing at them, and turning them into opportunities. After all, if we can survive teaching during online classes where students disappeared behind network issues while watching cricket in another tab, we can handle anything. I am delighted to welcome our special guest for today, Ms. Meg, Director of Finland 2030. She is an entrepreneur, innovator, and a global blockchain specialist with a deep expertise in future-oriented education and innovation strategies. We are eagerly waiting to hear your thoughts and expertise, madam. I am also happy to welcome the panelists of today's conclave, Redefining School Education, Ms. Nishkala Saravanan from Holy Sai Group of Institutions, a dynamic coordinator with great leadership qualities who can engage and inspire even a alike crowd with ease. Dr. Meenakshi Ramesh, Academics, Curriculum and R&D, Wales Group of Schools, Chennai. I was impressed by her confident speech at the Global EduFest 2025 in Jaipur. The way she narrated a story that already I knew still managed to hold the audience spellbound. Dr. Josna Mahesh, Principal, Sri Sankara Global Academy, Pammal, a dynamic leader we are happy to have you here, madam. Ms. Sangeeta Jayakumaran, Founder Principal of Vagisha Vidyalaya Kuntattur. We are happy to have you with us today. Dr. Ashwin Sangmish Panisamy, Child-Centric Medical Practitioner and CEO of Babyama EduTech Coimbatore. We look forward to learning from you, sir, especially on handling children during medical emergencies. Ms. Kalpana D. Kumar, Founder of Care Inclusive Education Services, Chennai. Educating special children has been her lifelong passion. When her family wanted her to choose medicine, she stood firm and followed her heart into this noble profession. Through her work, she has transformed the lives of many children. A warm welcome to you, ma'am. With great joy, I welcome the inspiration behind many of our innovative initiatives. The hero of this event, MJF Lion S. John Xavier Tangaraj, Founder Chairman of Little Flower Group of Institution, Chennai. I am also honored to welcome our respected patrons, Dr. N. Vijayan and Dr. R. Kishore Kumar. Those are supposed to join with us in a short time. I feel proud to welcome our beloved President, the driving force of UDSFSA, 3S Prince Babu Rajendran, Chairman of St. Mark's Metric Higher Secondary School, Krompet. With equal happiness, I welcome Dr. Prem Shankar, Secretary of UDSFSA, State President of Tamil Nadu Association of Cambridge Schools, and Chairman of Holy Sai Group of Schools. Welcome, sir. To our Executive Committee members and liaison officers, you are the pillars and real strength of our association. Your commitment is the reason for the success of this event. I warmly welcome all the heads of institution from our member schools. Your continued support, participation motivates us to organize more such programs. A special welcome to the dignitaries from Dinamalar magazine. Your partnership and media support bring great visibility to our programs. Thank you. With heartfelt gratitude, I also welcome the veterans of Little Flower Group of Schools, especially our dear sister Sella Madam, Mrs. Lakshmi Priya, Mr. Gopakumar, Ms. Ruby Ma'am, who worked tirelessly over the past 2 weeks to make this event a success. The way you welcomed us with a smiling face along with paneer, sandal and flowers, just like in a marriage function, was truly wonderful. Finally, I extend my warm welcome once again to each and every one of you present here.
May this conclave be full of new ideas, meaningful discussions, and joy of learning together. Thank you all. Thank you, sir, for your warm and inspiring welcome. Now, I request the Secretary of UDS FSA, Mr. Prem Shankar, sir, Chairman of Holy Sai Group of Institution, to introduce us about this program. So, I want to see all the energetic faces here. Shall we start with an activity? Fine. So, I'm audible to the last benchers. I'm very much concerned to the last benchers. So, I'll say 1, 2, 3, go. When I say go, you have to clap. Shall we? Okay. 1, 2, 3, go. 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 Nishla is alert. Yeah, maybe. So, my dear leaders, at times it happens this way. So just imagine a 2.5 years old or 3 years old or 4, 5 years old kid when the child is inside the classroom and the teacher with the voice modulation stands in front of the student and questioning, did you do your homework? And they are seated in the row and teacher walks, and especially a Monday morning, just imagine how it will be in the schools across all the boards, all the schools in the country. We have to change the way how we school, how we see this industry. After COVID, one thing we made this planet clear. Without schools, education cannot happen. During COVID, a number of discussions with our Honorable President, Prince Babu Rajendran sir, and with the patrons and with the school leaders and with the treasurer and all, even with the Cambridge, IB, CBSE, all the boards were the same kind of discussions. People say that after COVID, the homeschool will be a successful model. Somehow the COVID got extended beyond any age group. The primary school parents, end of the day, by 6 p.m. during the COVID season, they were very much keen to know when the Prime Minister is going to allow the country to resume back. That much of expectation, because they all wanted the school to be open. And we all faced one thing in common beyond boards. The senior KG, that's UKG and grade 1, 2 and all, it was a little bit tough for us to work with them because 1.5, 2 years they were at home. So we all are true leaders. Let's clap for ourselves. Without us, the country will not move forward. Coming to UDSFSA, I should thank the President, Treasurer, Steering Committee, EC for planning this. Every month we have a program in one of the schools. So it's a great opportunity for two reasons. One, either sports or academics or the conclave, something is happening every month. So we can be a part of it. Two, this is a right chance for us to see how a school organizes things, moving to another school for a reason,
Special thanks to the association. And when I come to Little Flower, almost I'm connected for more than 2 decades. I see one thing here. Happy employer, happy employees. Every time when I come here, right from the security, happy employees because of the happy employer. A leader shows the way. Of course, leader knows the way, shows the way, and goes the way. And Mr. Tangaraj, even yesterday I spoke to Ma'am Make from Finland. I told her, tomorrow you're going to meet Mr. John Xavier Tangaraj. 24/7, he speaks only about education. And sometimes he comes in my dream, that too with this costume. He don't come with yeah. ஒரு கதை சொல்லலாமா? My president's mind pops up. நீங்க அசோசியேஷன் மீட்டிங் ஆப்சென்ட் ஆகும்போது எவ்வளவு கதை சொல்லியிருக்கீங்க. ஒரு ஊர்ல வந்துட்டு ஒரு மவுண்டன் ஸ்லோப், ஒரு ஹில் ஸ்லோப். அங்க ஒரு ஃபார்மர் அவருடைய கோழி பண்ணை எல்லாமே நடத்திட்டு இருக்காரு. அங்க ஒரு ட்ரீ இருக்கு. அந்த ட்ரீல ஒரு ஈகிள், இட் ஹேட்ச்டு எக்ஸ். அந்த ஹேட்ச்க்கு முன்னாடி ஒரு எக் மட்டும் கீழே விழுந்துடுச்சு. அது அப்படியே ரோல் ஆன் ஆயிட்டு இந்த ஸ்லோப்பில் வந்து இந்த கோழியோடைய பண்ணைக்குள்ளே வந்துட்டு வந்தாச்சு. இங்கே வந்து இங்கேயும் எக்ஸ் ஹேட்ச் ஆகும்போது இந்த எக்கும் ஹேட்ச் ஆயிடுச்சு இந்த கோழி பண்ணையில். அண்ட் along with the chicks, இந்த பேபி ஈகிள் ஆல்சோ started growing. ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் வந்தப்புறம் இந்த ஈகிள் வந்து, பேபி ஈகிள் வந்து ஸ்கையில் பார்க்கும்போது ஈகிள் பியூட்டிஃபுல்லாக இட் ஃப்ளைஸ் அண்ட் அதை அப்படியே ஃப்ளைட் மாதிரி போயிட்டுருக்கு. இதுக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. ஆனால் அது ஈகிள் பறக்குது. ஏன்னா இது சிக்ஸோடு இருக்கும்போது இங்கே எல்லாமே கத்திகிட்டே போயிட்டு இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஃபுட், அண்ட் அது கூடவே இதுவும் போயிட்டு இட் வில் ஹாவ் த ஃபுட் வித் த சிக்ஸ் அண்ட் கம் பேக். பட் இதோடைய உள்ளே வந்துட்டு எவ்வளோ அழகாக பறக்குது, எவ்வளோ அழகாக பறக்குது. நம்மளால் பறக்க முடியாது, ஏன்னா நம்ம இங்கே தானே இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இட் பிலீவ்ஸ் தட் இட்ஸ் அ சிக், இட்ஸ் வித் சிக்ஸ். This shows that, this story says that when you believe something, it's a peer pressure. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ when you believe something, if you can do something, you can do. Henry Ford says, if you can, you can. If you cannot, you cannot. It's very clearly said. ஸோ நம்ம லீடர்ஸாக நம்மளை ஃபீல் பண்ணனால் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு சம்திங் வி கேன் கிவ். ஸோ வென் யூ ஸ்பீக் அபவுட் த சேஞ்ச், என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தா, பிளாக் போர்ட் டு green board, green board to white board, white board to digital board. But the pattern, the system, the punishments, the voice modulation, the posture, the classroom, the lighting, எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. நான் இப்போ உங்களோட இங்க இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன், டக்குன்னு ஏரியா போய் நான் உட்கார்ந்து பேசுறேன்னா எப்படி இருக்கும்? You will see a difference. But that difference alone will not make change. With the delivery, with the content, with the requirement we have to meet. Please do understand, my dear leaders, 2050, trust me, there will be only one language in this world. It will be your own mother tongue. Even now the mobiles are comfortable to translate. The speed of the translation will be somewhere you cannot imagine. Like how you talk to somebody else, the same way the mobile will translate it. So you no need to bother about to learn 2 or 3, 4 languages. Welcome, Vijayana. Language apart, the knowledge. We should be concerned with the knowledge. Today's efficient speaker inside your school, in the classroom somewhere, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grades, today's efficient speaker is going to be tomorrow's leader. No doubt in that. Allow your student to speak.
Let us understand what is within this boy and girl. Beautiful topics today is designed by the team, and all the leaders are present here. I welcome everyone on behalf of UDSFSA. So let's all enjoy this evening. It's going to be a very productive evening in this school campus. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. ஜெய் ஹிந்த். நாளை நமதே, இந்த நாளும் நமதே. Secretary of UDS FSA, Mr. S. Prem Shankar Sir, Chairman of Holy Sai Group of Institution, and I request Dr. N. Vijayan Sir, Chairman of Science Group of Schools, Chennai, to come on to the stage, Chairman, St. Mark's MIC Higher Secondary School, and also President of UDS FSA. Now, we will felicitate the Secretary of UDS FSA, Mr. S. Prem Shankar Sir, Chairman of Holy Sai Group of Institutions. Felicitate Treasurer of UDS FSA, Mr. R. Srinivasan Sir, Senior Principal of Sri Ayyappa Metric High Secondary School, Solinganallur. Invite Dr. N. Vijayan Sir, Patron of UDS FSA, Chairman of Science Group of Schools, to share a thought. Please welcome Sir.
you over here. All of a sudden, I am asked to speak. Actually, in the agenda, I'm not there at all. So therefore, I didn't prepare for the speech. But all the same, we are all centering around imparting quality education. So what I know connected to this is really a wonderful thought by Little Flowers, Mr. Tangaraj. I know him for several years, more than 2 decades. He has been doing really wonderful human service, especially not only on academics, but social-related issues and cultural heritage, as and when the situation like, the Pongal time, or any other time befitting to the occasion. He was the first person as pioneer. He has been doing it. So also on the same line, now this education conclave. Redefining the education is a need of the hour. With SEP and NEP, they talk differently. Schools are confused as to what to do, right from the eligibility age for the admission of children at the lowest level, and full of confusion all over, even the syllabus, the government examination, the board examination. The central government says the education is a concurrent list that you have to really go with what we say. State government says nothing doing, you are very much in the soil of Tamil Nadu, you have to follow Tamil Nadu government rules. So schools are really confused. Also, the syllabus that we have now is something whether it is really the thing that is relevant in the present scenario where the technology changes rapid and recent, and we will be left behind, trailing behind to a great extent. In case school managers, the people who run the school, the chairpersons or the principals, teachers in particular, that if you don't equip yourself with the latest trend in the vertical jump in the changes that are carried out in curriculum, the syllabus and other related things, and also in particular teaching and learning process, if you don't really catch up, if you don't really equip ourselves, the children will be pushed behind the rear seat. And they would regret and repent later that the school did not do the work properly, which they should have done it. They didn't help us. Now the most challenging task as the topic, redefining school education. If you have to redefine, basically with more than 4 decades of experience in teaching. My subject is physics. Most of you know I wrote a textbook for physics for standard 11 and 12. So in the field of teaching, I am known more as a teacher than the chairperson of Zion and Alvin group of schools. Therefore, every time when change is required, I used to be the first person to prompt changes. Okay. And fortunately, we are in a kind of association, unlike any other association, which they have their vested interest, but here is only to intend to impart and carry forward the changes which are taking place, which are to be implemented or timely implemented, like involving program like this. So in this, I was talking about equipping ourselves for the 21st education K-12. The teachers kindly make a note of it, or principals or chairpersons. Now, actually, I am actually in the time to somehow integrate artificial intelligence in the curriculum from next academic year onwards, right from classes standard 6 to 12. Anything and everything in every sector there is AI. Everywhere it is there. And if you don't really rise to the occasion, if you don't really know the technology or enough knowledge we don't have, children will definitely overpower you. They will go beyond the textbooks using AI. They will be highly knowledgeable, highly intelligent. They will know much more than what you have studied, whether in your school education or UG, PG, or with so many years of experience. When children come to school, next academic year, I'm telling you, and I'm telling you at least there would be 25% of the children in each class, right from primary. Children are smart and intelligent, remember that. When they ask certain questions, which they gained using AI, any tools under AI, if you don't reply, they will assess you immediately. There are children, definitely they will come prepared to question you, check your knowledge, check your skill. You cannot really you should not withdraw. You cannot withdraw from the scene. So what I'm trying to say, therefore,
you have to now come out of the present shell. The conventional approach completely, we cannot remove it. It has to be a hybrid mode next year onwards. Almost it is going to be 50-50. A university in Tokyo, Japan has invited me to know how they are going to implement AI in all the classes right from lower grade to highest grade. So I will be attending one of the seminars starting on 16th of this month. So that is the necessity now. So therefore, you cannot dispense AI. At the same time, AI cannot dispense us. Teacher is indispensable. So we have to be therefore very watchful, careful, responsible to update our knowledge, and this kind of platform will greatly help each one of us so that when children question us, ask us to clarify, we should not really feel backward. So I think this conclave and redefining education with, I have gone through the profile of the speakers, that will definitely go a long way for all of us to get some input for us to carry forward, translate into action in the classroom later on. Thank you very much for this wonderful opportunity. Patton, for your valuable words of wisdom. To lead us as the moderator of this educational conclave, we are delighted to welcome Ms. Nishkala Saravanan Ma'am, Placement Officer at the Holy Site Group of Institution, guided by the mentorship of Dr. S. Premchandra. She has been instrumental in mentoring students for higher education opportunities in India and abroad. With nearly a decade of experience in teaching and leadership, she also enjoys teaching at ICSE level and economics and business at AS and A levels, along with managing key events and outreach initiatives for our institution. An alumna of Stella Maris College and Bharatidasan University, she has further honed her expertise with a basic professional qualification in teaching and learning, and the BLF Civil certification in French. Her passion for student success and her ability to create professionals make her the perfect person to see in this position. Welcoming our moderator to the educational conclave, Nishkala Saravanan Ma'am. Now, I call upon Mr. John Xavier Thangaraj sir to welcome our moderator for today. She will now introduce our esteemed panelists. Let's listen, learn, and reflect as our experts share their insights. We now hand over the session to our moderator. Over to you, ma'am. Thank you. Happy evening to all the honorable dignitaries and Flower Campus today. First of all, to UDSFSA, Vijayan sir, Babu sir, Srinivasan sir, Thangarajan sir, and for giving me this wonderful opportunity to a significant next step in my service. And I am very grateful to my mentor and the chairman of Holy Site Group of Institutions, Dr. S. Premchandra. He has been the guiding force for me in this trajectory that my career path has taken. And without much delay, it's time to welcome our esteemed panel members on stage. First of all, I invite Dr. Ashwin Sangamesh Palanisamy. He is a child-centric medical practitioner and entrepreneur with over a decade of clinical experience. He is the founder and CEO of Baby Amma EduTech and founder and MD of Baby Amma Pediatric Center, pioneering innovations in early childhood education and pediatric health. He has developed the brain dynamics curriculum for holistic child development and established advanced healthcare facilities like the Baby Amma Birthing Center. Actively engaged in community health initiatives, Dr. Ashwin integrates technology, compassionate care, and educational innovation to transform child health and development. Welcome, sir. It is my pleasure to introduce founder, director of Care Health Center, pioneering work focused on addressing emotional, social, from early interventions to job opportunities. Ensure that individuals are supported in every stage.
is the creation of workspace simulation centers which bridge the gap between skill building and real-world employment, empowering learners to transition with confidence. With us today on this. Our next panelist, Dr. Jyotsna Mahesh, is an accomplished education leader, teaching and academic training. She is serving currently as the Chief Education Officer and Principal of Sri Shankara Global Academy, Chennai. And since 2002, she has donned teaching and leadership roles in Cambridge, CBSE and matriculation schools. Her doctorate in education from International Peace University, Germany, stands testament to her She is the founder principal of Mr. John is the founder and director of SkyReach, with over 17 years of expertise in corporate training, soft skills, and educational program design. He has empowered 100,000 plus students and professionals through initiatives like the Seed Life Skills Program, spoken English panel discussion is on redefining school education. Education, we are all aware, it is at a turning point. And the traditional classroom model no longer sells. Today, schools are being challenged to move beyond just learning inside classrooms, exam-centric approaches, fostering creativity, critical thinking, collaboration, life skills. These are the keywords right now. So redefining education means we are reimagining not just what we teach, but how we teach and why we teach. And in current times, it also calls for something very important, inclusivity, ensuring that every learner, regardless of their cognitive or emotional ability, finds a place and a voice inside the classroom. Our panel today will explore how schools can bridge the gap between knowledge and application, tradition and innovation, while building inclusive spaces that shape learners who are confident, adaptable, and future ready. Welcome to our panel. And we begin the panel with Dr. Ashwin. So, good evening to one and all present here. This is Dr. Ashwin Sangamesh Palaniswamy, child-centric medical practitioner, and I am a baby designer. எக்ஸ்பிரஷன் இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்குன்னு நினச்சேன். ஏன்னா இன்றைக்கி யாருமே கோவிடுக்கு அப்புறம் நம்ம பண்ணுற வேலையை பண்ணுறதே கிடையாது. கரெக்டாக இல்லைங்களா? கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்க இன்றைக்கி கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது. ஐடியில் வேலை செய்கிறவங்க இன்றைக்கி இன்னுமே ஐடியில் தான் வேலை செய்கிறான்னு தெரியாது. ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருக்கிறான்னு தெரியாது. டீச்சராக தான் இருக்காங்களான்னு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தில் இன்றைக்கி டாக்டர் நான் எஜுகேஷனுக்குள்ளே வர வேண்டிய கட்டாயம். ஒய்? பிகாஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் உட்காந்து நோயை பார்க்குறத விட மனநோயை தீக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் தேவைப்படுறோம். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எரா what has to redefine education அப்படின்னா ourself, நாம as educators, as a parent, as a teacher, as a child, we have to redefine ourselves to create some changes and impact in this upcoming AI era. Sir, beautifully சொன்னார் AI இன்டகிரேஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து அவரோட கேம்பஸில் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி. AI இன்டகிரேஷன் வந்து ஸ்கூலில் மட்டும் கிடையாது, அன்றாட நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம வேலையிலையும் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனலையும் நாம் செய்யலைன்னா இந்த ஃபியூச்சர் நமக்கு இல்லை, நம்மளால் பிழைக்க முடியாது. இன்கேஸ் இனிமேல் பிளட் டெஸ்ட் கூட போய் ஒரு கேமரா முன்னாடி நின்று ஃபோட்டோ எடுத்தால் சிரிச்சா போதுமா ரிப்போர்ட் வந்துடுமா சுகர் இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ எங்கள் வேலையை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ஏஐ வந்தாச்சு. தட்ஸ் ட்ரூ. Recently, 2 to 3 days before in my clinic, I had a young chap from US who came and met me and told me, sir,
நீங்கள் அடிக்கடி சென்னை ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க, திடீர்னு அப்ராட் போயிடுறீங்க, உங்களோட கிளைண்ட் ஃப்ளோலாம் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஆமாங்க, அப்பப்போ ஆன்லைனில் நான் கேஸ் பார்க்குறேன் அப்படின்னு. பட் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார், உங்களை மாதிரியே ஒரு ஏஐ இங்கே உருவாக்கி வச்சிடலாம், அது உங்களுக்கு பதிலாக இங்கே கேஸ் பார்க்குன்னாரு. எனக்கு ஒரு நிமிஷம் நெஞ்சு அடைச்சிருச்சு. So that is the true thing. He really demonstrated even the prototype, like how all my dialogues would be. அதை வந்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி ஏஐக்கு வந்து ப்ரீஃபீட் பண்ணி காட்டினாங்க. இட் ஜஸ்ட் ஸ்போக் லைக் ஹவு ஐ வுட் லைக் டு டூ. அப்போ இந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு பேரண்ட்டுக்கு முதல்ல என்ன டோசஸில் வி ஆர் சப்போஸ் டு கிவ் திஸ் டெக்னாலஜி டு சில்ட்ரன் தெரியணும், என்ன டோசஸில் சில்ட்ரன் அதை வந்து இம்ப்ளை பண்ணணும்னு தெரியணும். ஸோ இன் திஸ் எரா வி ஹாவ் டு ஒர்க் வித் மல்டிபிள் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டு பிகம் ஆர் மேக் அவர் சில்ட்ரன் நம்பர் ஒன் இன் திஸ் வேர்ல்டு. ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற போட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூலுக்கும் பக்கத்து ஸ்கூலுக்குமோ இல்லை நம்ம குழந்தைக்கும் பக்கத்து வீடு குழந்தைக்குமோ இல்லை. இன்றைக்கி நம்ம சொன்ன மாதிரி டிஜிட்டல் எராவில் இந்த உலகத்தில் நம்ம குழந்தைகள் பெஸ்ட்டாக தெரியணும், நம்பர் ஒன்னாக வரணும் அப்படின்னா காம்படிஷன் உலகளாவியெல்லாம் மாறியாச்சு. அப்போ அவங்கள நம்ம இன்னையிலிருந்தே தயார் செய்யணும் அப்படின்னா அங்கே தான் இங்கே விஷயம் வருது, பேபி டிசைனிங். அப்போ இந்த பேபி டிசைனிங் எப்போ பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம்? ஸ்கூலில் பண்ண ஆரம்பித்தா சரியாக போயிடுமா? அந்த கரு வயிற்றுக்குள்ளே உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே அப்பா அம்மாவும் ஹெல்த்தியாக அந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும். 9 மாதம் சந்தோஷமாக மருத்துவ ஒரு உதவியோட ஒரு நல்ல டயட்டை, ஒரு நல்ல மைண்ட் கோஷன்ட்டை எடுத்து அந்த குழந்தைய இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வரணும். அங்கே 0ல் ஆரம்பித்தது 3 இயர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் அவன் ப்ரீகேஜி வர வரைக்கும் மொத்த கடமையும் மொத்த விஷயமும் அந்த பேரண்ட் கையில் தான் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே ஈஸியாக 3 வயசில் கொண்டு வந்து போட்டுட்டு ஒரு 6 மாதம் கூட இதில் சேர்ந்துருக்காது அந்த குழந்தை வந்து ப்ரீகேஜியில் படிக்கும்போது டக்குன்னு வந்து கேள்வி கேட்பேன், சார் இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டானா சார், சார் ஃப்ளூயண்ட்டாக கர்சிவ் ரைட்டிங் அவனுக்கு வருதா சார்? ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரெஷரை பேரண்டிங்கை நீங்கள் வந்து வெறும் 6 மாதத்துக்குள்ளே ஒரு ப்ரீகேஜியில் போடுறீங்க. ஆனால் நீங்கள் கரு உற்ற அந்த டைம்லேருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, ஃபர்ஸ்ட் 0 to 3 years என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? இன்னைக்கு அவன் நடக்கிற பேசுகிற பேச்சு எவ்ரி திங் இஸ் த ஜெராக்ஸ் ஆர் இட்ஸ் த இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட் யூ டிட் இன் யுவர் ஹவுஸ். இது ஜீன்லலாம் சத்தியமாக கிடையாதுங்க. அப்பா மாதிரியே நடக்கிற குழந்தையும் அம்மா மாதிரியே பாடுற குழந்தையும் ஜீன்லேயே அந்த மாதிரி கோடாகி வந்திருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக இல்லை. அதே வீட்டில் பாவம் அவங்க 2 பேர்த்தையும் பார்த்தே வளர்ந்து அந்த குழந்தை அந்த விஷயத்தை பண்ணுது. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த ஸ்டேஜில் எந்த டோஸில் நாம் ஒரு குழந்தைய வந்து டிசைன் பண்ணணுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். தென் கப்ஸ் த மெயின் மாலிகுல் வேர் இன் த ஸ்கூல். இந்த 3 to 6 வருஷம் கிண்டர் கார்டன் லைஃப்பில் மட்டும்தான் உங்கள் குழந்தைகளை உங்களால் நீங்கள் வேணுங்கிற மாதிரி வடிவமைச்சிக்க முடியும். தட்ஸ் பார்ட் 2 ஆஃப் டிசைனிங். பிகாஸ் எல்லாத்துக்கும் அந்த பழமொழி தெரியும், 5ல் விளையாதது 50ல் விளையாது. தயவு செஞ்சு அதுக்கப்புறம் வளைக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க, முறிஞ்சிரும். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ஆல் ட்ரையிங். ஏன்னா அப்பா அது வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருப்பாரு. திடீர்னு 10th எக்ஸாமில் ஐயோ எக்ஸாம் வந்துருச்சு, நீ என்ன படிக்கிற, என்ன மார்க் வாங்குற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி வருவார். ஸோ அந்த டைமில் போய் உங்கள் குழந்தையோட தோளில் நீங்கள் கை போட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டாக மாறிலாம் நினச்சிங்கன்னா உங்களால் முடியாது. அந்த குழந்தைக்கு வேற ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த கோஷன்ட் 3 வயசுலேருந்தே ஒரு அப்பா ஒரு குழந்தைக்கு ஃப்ரெண்டாக மாறணும், ஒரு அம்மா ஒரு ஃப்ரெண்டாக மாறணும், அவங்களுக்கு இனஃப் ஆஃப் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த கிண்டர் கார்டன் டீச்சர்ஸை நம்ம ஏன் செகண்ட் மதர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அவங்களால மட்டும்தான் இந்த களிமண்ணை அழகான ஒரு சிலையாக செதுக்கி கொடுக்க முடியும், ஒரு அழகான ஒரு ஆர்ட்டாக மாற்றி கொடுக்க முடியும். அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஃபுல் சப்போர்ட்டை கொடுத்து இந்த 3 வருஷம் அந்த குழந்தைக்கு பேஸ்மெண்ட்டாக அங்கே தேவையான விஷயம் என்ன, ஃபிங்கர் ஐ கோஆர்டினேஷன், நல்ல ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்கில், ஃபோனிக்ஸ், பேசிக் ஃபவுண்டேஷன், அதை அந்த குழந்தை கற்றுக்கிட்டா போதும். ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேலே என்ன போர்டில் படித்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த குழந்தைனால மனப்பாடம் பண்ணாமல் புரிஞ்சு படிக்க முடியும். இப்படிப்பட்ட ஒரு பேரண்ட்டாக நீங்கள் மாறி அந்த கிண்டர் கார்டன் டீச்சருக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் நம்பர் 1 குழந்தைகளாக ஆவாங்கங்கிறத சொல்லி இந்த போர்டை முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Hello everybody, very good morning, good evening. Thank you to John Pankaj Xavier sir for first inviting me over here. My name is Kalpana. I'm a speech language pathologist and child psychologist, and we work with schools to create inclusivity. So basically inclusivity அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து not only for children. சார் சொன்ன மாதிரி ஏஐ மட்டும் இல்லை, இப்போ ஏஎஸ்ஐ வந்துடுச்சு, குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வந்துடுச்சு. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா நாளைக்கு நம்மளும் இன்க்ளூசிவ் டீச்சர்ஸ் ஆயிடுவோம். அதாவது வந்து நம்மளோட அப்கிரேடேஷன் நாளைக்கு இல்லைன்னா நம்மளுக்கும் ஒரு இன்க்ளூசிவிட்டி தேவைப்பட்டுரும். ஸோ we should understand that everything is evolving and everything is changing, and upgradation is something that is very, very important. Dr. Ashwin Sonamari, everything starts right from the beginning when the child is formed, when the embryo is formed. அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே ஒரு உண்மையான விஷயம்.
ஸோ குழந்தை வந்துட்டு எதுக்கு ஒரு வளகாப்பு செய்கிறாங்க, எதுக்கு ஒரு சீமந்தம் செய்கிறாங்க, இது எல்லாமே தேர் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஏன்ஷியன்ட் ரீசன் ஃபார் விச் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் டன். And me being a psychologist and speech pathologist, you can relate very well to these things. Because இப்போ ஒரு வளகாப்பு ஏன் பண்ணுறாங்க, எதனால் ஒரு குழந்தைக்கு வளகாப்பு பண்ணுறாங்க, சாரி இப்போ அம்மாவுக்கு வளகாப்பு பண்ணுறாங்க, பேங்கிள்லேருந்து என்ன வருது, சத்தம் வருது. சத்தம் வரும்போது என்ன நம்ம வந்துட்டு பார்க்க முடியும், பேபியோட மூமெண்ட் வந்துட்டு கருவிலேயே இருக்கான்னு பார்க்க முடியும். அதனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, ஆக்டிவாக இருக்கா, குழந்தைக்கு காது கேட்குதான்னு தெரியுது. ஸோ தட் இஸ் வென் வி ஸ்டார்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன், ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு சைல்டு வந்துட்டு எல்லாருமே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நார்மல் அப்நார்மல் அப்படின்ற விஷயம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெளிவாக நம்ம எடுத்துடணும். நம்ம யோசிக்கிறதுலேருந்து நம்ம எல்லாம் நார்மலா, யாரெல்லாம் நார்மல் கை தூக்குங்க. நார்மலா, எல்லாருமே நார்மலா? அப்படி தான் யோசித்து வச்சுருக்கோம், அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு. அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போய் ஒய்ஃப் எவ்வளோ நார்மல், அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட போய் ஹஸ்பண்ட் எவ்வளோ நார்மல்னு கேட்டு பாருங்கள், தெரியும். ஸோ வென் யூ டிஃபைன் நார்மல்சி இட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஒரு பையனுக்கு நல்ல மேத் வரும், ஒரு பையனுக்கு நல்ல பாட்டு வரும், ஒரு பையனுக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் வரும். ஸோ மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் சம்திங் ஆஸ் ஈவன் கிண்டர் கார்டன் டீச்சர்ஸ் வி ஆல் ஷுட் நோ. And we should also make sure that we are focusing or also giving that time and also the space for the child to develop that multiple intelligence right from the beginning itself. So, one part parent odadu, but the part where when the children are coming to the school, it is definitely a part that is played by educators like us, where our responsibility is much more than the parents. இல்லையா? ஸோ ஒரு பேரண்ட்டாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும், நிஜமாக ஒரு குழந்தை ஒரு அம்மா பேச்சை கேட்காதுங்க, தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுதான் இயல்பு. நம்ம அம்மா பேச்செல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோமா? சும்மார், உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இது எத்தனை பேருக்கு சொல்லியிருக்கோம். எங்கள் அம்மா ஒரு ஸ்கூலோட கரஸ்பாண்டன்ட், நான் சொல்லியிருக்கேன் அவங்கக்கிட்ட. ஸோ தட் இஸ் ஹவு த சில்ட்ரன் ஆர். ஸோ வென் த சில்ட்ரன் ஆர் லைக் தட், whom will the children follow? Children will follow the teachers, the educators. எங்கள் மிஸ் இப்படி தான் கோடு போட சொல்லியிருக்காங்க, இந்த சென்டிமீட்டரில் தான் கோடு போட சொல்லியிருக்காங்க, நான் இது தான் போடுவேன். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் எவ்ரி சைல்டு இஸ். ஸோ பி இட் அ சைல்டு வித் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ டிஃபிகல்ட்டி ஆர் பி இட் அ சைல்டு வித் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது. இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஐக்யூ அப்படின்றது வந்துட்டு வெறும் எழுத்து படிக்கிறதுல ஆர் மார்க்ஸில் கிடையாது. So we need to understand that very, very clearly, that children have different response methods. அதாவது நம்ம VAKT மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம், விஷுவல், ஆடிட்டரி, கைனஸ்தட்டிக், டாக்டைல். இத்தனை மெத்தடில் ஒரு குழந்தை கற்றுப்பாங்க. மாண்டெசரி சிஸ்டம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா மெத்தட்லேயுமே இன்புட் கொடுப்பாங்க. ஸோ வென் அ சைல்டு இஸ் அ விஷுவல் லேர்னர், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் பார்த்தே கற்றுப்பான், he can see and he can learn. But when a child is an auditory learner, the child needs a lot of auditory input. இப்போ நீங்கள் நம்மளே அப்படி இருப்போம், வி ஆல் ஆர் லைக் தட். நீ படிடா, நான் கற்றுக்கிறேன், நான் கேட்டு கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மளால் படிக்க முடியாது. வி கான் ரீட் ஃபார் அ லாங் டைம். Some will understand when somebody is reading. They can auditorily listen. Some are very kinesthetic learners, so they want to move about and learn. Okay, and they want to have that movement. நம்ம எல்லாரும் படிக்கும் போது வந்து பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போவோம் இல்லையா, ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துப்போம் நம்மளுக்கே, நம்மலாம் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ they are called as kinesthetic learners. Some are tactile learners. ரொம்ப எழுதி பார்த்து இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டியை செஞ்சு பார்த்து தான் வந்துட்டு they will understand. So we should have this basic knowledge as an educator that not all 5 fingers are same and not all the children will learn in the same method. So is our classroom prepared for that? Are we as educators prepared for that? And if at all there is a child with any kind of mild developmental delay, do we know what is child development? Do we know what is child psychology? அது ஒரு டாக்டரோட வேலை மட்டும் கிடையாது. Because when you are talking to parents, you need to know what is child development. Without knowing child development, being an educator, we will not even know what is the milestone the child is going to achieve. Especially when it comes to preschools. So preschool educators will have to definitely know at least basic of child psychology and basic of child development. And when it comes to inclusivity, when there is acceptance from the teacher, there is a lot of social responsibility that you are developing for other children, the so-called typically normal children.
moral education, value education, notebook-லேருந்து value education வரப்போகிறது கிடையாது. No child is going to learn value education from books. They will learn when there is an inclusive child or when there is a child with special needs right next to him. They will learn that, they will understand. Today, humanity is the only thing that is not, we cannot teach in any way. It cannot be taught. You know, it has to be practical. It has to be there live in the environment. And that has happened wonderfully in lot of inclusive schools. You know, when we have been making sure that, inclusivity is accepted by schools. And thank you to Thangaraj Xavier sir. When I came and explained this idea, the only thing he was asking was, when shall we start? So there's no other question over here. All that he was all, for it. And that is the type of educators we'll need to be, because the rate of autism initially was only 2 in 100. I'm talking about before 10 years. But today it is 35 in 100. And it's hidden disability that you can find in at least 3 children in every classroom. So you need to be prepared for such students as well. And whether you are equipped as educators to have such children in the school and create inclusivity is something that is very important, because you can tell as educators, there are special schools, please take these children to special schools. It's better they can, flourish there, thrive there. What is special apart from special school for them? Do we have a special college? Do we have special supermarkets, special theaters, special society for them? No, we don't have anything special for them beyond special schools. And even special schools do not have a benchmark of what is the milestone they can achieve. From what level they can go to what level. At least a parent will know. Grade 1, everybody is learning 10 shapes. My child is able to learn at least 2 shapes. So the others are learning trigonometry, this, that. My child can at least learn 2D geometry. This understanding comes when the children are there in the regular mainstream schools. So I would just like to, pass on the mic by saying inclusivity is the future. And as I'm telling you, we'll also become inclusive educators if we are not updating ourselves. So they'll powerpattu namakku oru idam kudupanga school la. So we need to take care of ourselves also. Thank you. A very good evening, everyone. I'm in between, amidst the professionals of psychology, psychiatry, and really amazed. I'm delighted to join this discussion on the topic that is no longer optional and but it is essential: well-being in schools. Around the world, policymakers and educators are recognizing that academic achievement without emotional stability and life skills is like building a tall tower on weak foundation. இது எல்லாருமே நம்ம இப்போ ரியலைஸ் பண்ண வேண்டியது வெல்பீயிங். இப்போ நம்ம வீட்டில் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம், we are all listening. You are given the space to listen, right? If somebody is not listening to you all, how would you feel? In a family, you are a family, you have tata, paati, appa, amma, peripa, chitappa, எல்லாரும் இருக்காங்க. ஆனால் அந்த வீட்டில் அந்த குழந்தைக்கு யாரும் எதுவும் கேட்கல அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட நிலைமை என்ன? That's what is the need of the hour. நம்ம எல்லாருமே பிஸியாக ஓடிட்டே இருக்கோம். Are we listening to the child? That's what Maslow says. Belongingness to the family. First of all, belongingness. அந்த குழந்தைய ஒரு மெம்பர், அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம பேசணும், நிறைய பேசணும். And amidst our busy schedule, we do not speak. Ma'am, enga ma'am, ellaru 24/7 we are working. We do not have time to, listen to the child. But the child will be happy, will be able to empower only when we listen to them. So, there are so many theorists. இவங்க பேசினது எல்லாமே நாம் படித்தது தான். லீ வைகாட்ஸ்கி, இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இவரோட once he wrote, learning is profoundly social process. In his zone of proximal development அப்படின்றது வேற ஒன்றும் இல்லை, தன்னோட தானே போட்டியிட்டு ஜெயிக்கிறது. நான் இந்த லெவலில் இருக்கேன், இதுலேருந்து நான் எந்த லெவலுக்கு போய் ஜெயிக்கிறேன்,
that is called as zone of proximal development. He emphasized that learners achieve more when guided by trusted adults. Trusted adults, யாரை வந்து அந்த குழந்தை ட்ரஸ்ட் பண்ணும், என்ன யார் நான் பேசுகிறத கேட்குறாங்களோ அவங்கள தான் ட்ரஸ்ட் பண்ணும். Please be good listeners and peers who treat them equally. But the guidance only works in an environment of emotional security. The child should be in a secured atmosphere. எத்தனை பேர் நம்ம வந்து நம்ம குழந்தை சேஃபாக இருக்காங்களா, செக்யூர்டாக இருக்காங்களா, அதை வந்து நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கணும். இதை நம்ம எப்போ பண்ணுறோம்? எல்கேஜிலேருந்து ஒரு 4th ஸ்டாண்டர்ட் வரையும். 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அந்த குழந்தைய அடல்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுறோம். திருப்பி சார் சொன்ன மாதிரி 10th ஸ்டாண்டர்டில் அஸ்வின் சார் சொன்னாங்க, 10th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து தோளில் கை போட்டு பேசுறது. ஸோ 5th to 10th அந்த 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் அந்த குழந்தை காணாமல் போச்சு. That place is called as adolescence. That age is called as adolescence. இப்போ நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்பணுன்ற அவசியம் இல்லை. It has been identified. Let's set back. According to UNICEF, nearly 1 in 7th adolescent worldwide lives with mental health condition. The World Health Organization warns that anxiety and depression are already among leading causes of illness in teenagers. India too is facing a silent epidemic of stress among young people. Chronic sleep loss, late night screen time, and competitive pressure all converge to affect their learning, memory, and mood. So I'm here to talk about the theories. I'm going to discuss further about how well-being can be incorporated at schools. Thank you. Hi everybody. Happy evening. Can you all just say happy, you know? When you say the word happy, like you'll be feeling happy, right? I'm right on. So this is, before 15 years, this happy evening. Those days, people were just saying that, good evening. It's formal. So we were just looking at so we thought when you get up in the morning, okay, your mood is happy or sleepy. You express it, isn't it? So we insisted this around 15 years back, it was spreading everywhere. And we could see, today also I was seeing this happy evening everywhere. It's going on. Even in the places all over Tamil Nadu, we had been to many schools, and it's spreading, the happy. Like this generation is. Everything has been defined. You need to define a student, every student. So if you don't know the definition, as a tutor, you need to study a definition before you take up the stage. That's more important. So teacher here is facing a biggest challenge. Update, upgrade. Update and upgrade. If you don't know to update yourself, student will update you in his, notebook. That my teacher is this, that's it. And another thing I could see in schools, teacher is not able to meet the need of a student, so they are making them to sit inside the four wall. Student is coming to the school and sitting inside the four wall, and again he is going back to home, again inside the four wall with a mobile. How do you expect? Because as sir was saying that public speaking is going to be the biggest thing, because everybody has knowledge. They have AA with them. They're carrying with that. Okay, the AA will speak, but the real art is speaking, presenting yourself in front of everybody. The way you present makes the thing. The way you present makes the thing. That's it. You need to. And these days, these kids need, main thing is recognition. If the teacher can give that recognition, definitely they will become more responsible. Don't ever,
This generation kids, please, I'm telling you, don't compare first thing. Don't compare. If a child is getting 40 marks, that's great. Let the child get 41. That's a fantastic thing. No, it's always self-evaluation, self-improvisation. If you focus on that, no child will be dull. Okay, you need to have a separate card. When a parent comes and talks to you, teacher, you need to have a chart showing that your child has progressed. You are having a tough time. And another thing like tutors, when they get inside the classroom, like, they are searching themselves. So what did I teach you yesterday? The first question they are asking. What did I teach you yesterday? They are lost there. They cannot teach any further. You should know when you are finishing one period and going to the next class, you should know that 5 minutes you should be able to recollect what you're going to teach there. If you go and ask, like, it's a stage. It's like mirror. You act, they will act back. Okay? Reflection can be seen. How effective you are in teaching by your reflection, you can easily identify. Teachers, you need to have a self-evaluation. You don't wait for anybody else to evaluate you. If you know the self-evaluation and if you can give the right evaluation, you are the best teacher. So if you don't know that, again, every day, like one who evaluates you, for comforting you, he will be telling, like, you did a fantastic job. You did a fantastic job. Next day, you want to meet that person. And there will be a second person. What? No results is coming. Like, why this? The person who is questioning you, if you want to meet that person, no, you will definitely not. You will hide somewhere. When the person leaves, then you go on to your work. That's what. This recognition I'm telling you. LKG kid. Here, LKG teachers are there. LKG kid, if you say, excellent, fantastic, come here. Like, that killed that particular kid, she or she will come to you next day also. Next day, it goes on like that. But what you're doing, that's it. Two things I said. First, you appreciated, you recognized the kid. You gave the recognition. Okay? By hearing that recognition, the kid became responsible by accepting you as a teacher here. And when you go out, that is like, this appreciation you gave, that particular LKG kid, like when she or she is traveling with parents, if she happens to see somewhere in the market or somewhere, she will call the parent and show that she is my teacher. That is the real recognition. Today, that is failed, completely failed. Like, we are just seeing one who raises the hand, answers, excellent. One who doesn't answer, idiot. That's it. We are finishing up there. We are throwing everything there. Like, no, you have to. I'm telling you, like, as a teacher of this gen, if you know to teach for 5 minutes, what do you want to teach for the 40 minutes? If you don't know the class, you cannot make the class as a classy one. Okay? The 5 minutes of your teaching makes the entire thing. And remaining 35 minutes, facilitate them. Facilitate them. Travel with them. Make the entire class to take part in your this thing. Learn to appreciate. This we failed in this generation. We are not appreciating. Socialization is not happening. School is a place where everybody gets socialized. Student to student speaking is not happening. You're arrested. Because I asked to my son, like, can you name 40 students of your classroom? Like, no, Daddy, I know only who is sitting next to me. That itself is wrong. Come on. That has changed. Digital technology, what I need, I'm taking it. But you have to make them feel that. Make them enjoy it. Like, that's it. Today, I'm telling you, don't go, 40 minutes, engaging them is a different thing. 5 minutes you teach, remaining 35 minutes, you engage them. You make them. Transform them. Give them the right value. Make them feel responsible. They will be the responsible kid of tomorrow. They will become the responsible reader. Responsibility is not a word. It matters a lot. These days you can see, like, morning, getting up, big challenge. How many of you are facing, like, sending the kids to school? Biggest challenge. Every parent is facing a difficulty in that. Okay? So that thing, like, that should come in the school, actually. That's what I just want to say at this moment. That should come. That should be done by the teacher. That should be, you should make them feel responsible
Okay, when you make them feel responsible, they will become responsible. So at this moment, I just want to tell one last thing. Parent should be a parent. Parent should not change as a second teacher. Okay, so teacher leads to stress. Teacher should be a teacher. Whatever you thought, when you make the child, the student to enjoy, they will do automatically when they go home. And the parent, please, parent should be a parent. Okay, need of the hour is like, they need that at least 20 minutes, that happiness, smiling and talking. Okay, it should not be traffic signal where no traffic police operates. Green, orange, red, like that we are running. If we say stop, we are stopping. We don't know why we are running, why we are moving on. So that should not be the life, so that's why I'm again telling you, teacher should be a teacher, parent should be a parent. Then only the balance will be there. This generation is fast. They need balance. For that balance only, I'm telling that this is more important. So again, why I'm telling you, because we are taking class for even LKG. I used to take LKG class also. Yeah, this 5 minutes I take, that's it. I completely exhaust, we just, oh my goodness, 5 minutes, that's it. When they tell 40 minutes is your session, 5 minutes is enough. Their learning mind is only that. Only they can learn that much only. If you try to dump everything, it's like you are able to eat 4 idlis, you take 40, only your body absorbs only that what is needed. It cannot. You need some time-space travel, okay? You need to give them space. It has to go on. That's the thing, actually, I'm just telling you. So the 5 minutes, 10 minutes, always, for this generation, 5 minutes preparation, 5 minutes content preparation, if you start delivering it, your class will be excellent. And you try to play the role of facilitator, appreciating, motivating, encouraging them. Then excellent. I don't have any words to say about that. That's the thing. And the teachers, another thing what I could see all across is body language is zero. You're becoming a robot. It should not be that. Okay, so expressions you need to improve on. So that you just look in. Yeah. Thank you, sir. We still have some more to go on. So we'll get you from another turn. Sorry. Okay. Good day to everyone. Before I start, first I would like to express my gratitude to Mr. Xavier, sir, Chairman, Littafar Group of Institutions, because when I received a call from him, he told, Sangeeta, will you be interested to be part of this conclave? And he told, I would like to add ideas from a young educator like you. I'm basically principal of Vagisha Vidyalaya School, a new school in Kundattur, and also very proud to say I'm co-owner of the school. So this conclave, when I heard about the topic, redefining education, what came to my mind? Being a mom of a Gen Z kid, that is how they call them nowadays, right? So what is very important apart from academics is well-being. Well-being in schools. That is balancing curriculum, emotions, and skills. Today also, when we were discussing inside, all the panel members, when we were sitting and discussing, we were worried about the employability skill which was lagging nowadays. How we were struggling to get employees, the passionate people. How do we bring that? And we are not looking for just graduates, learned graduates. We want skilled employees, the passionate people. So I thought I'll just touch upon the well-being in schools. How, from the perspective of the 3 important stakeholders. Who are the 3 important people in this? The students, the parents, and we educators, the schools. So how can we touch on this? So when I was starting for this conclave from my home, my son was just getting back from school. So yesterday night till 1 o'clock, I was pressurizing him to prepare, he's a NEET batch student. I was pressurizing him for his major test this weekend. Then after he came home, dropped his bag, the only question I asked him was, Nalla paduthu thoong. I didn't ask him, how you did? What is going to be the score? Did you check your answers key? No. So we did so much pressure yesterday evening. So I want to balance it out today. Only thing, rest. That is what. Are we parents, are we even giving ears to us to words? Do we even listen to them what did you eat today? Did you have a good sleep?
it's a very important question. For emotional balance, when my student has to be very happy in the classroom, he should have had a good night's sleep. It's not about the number of hours. The doctors would stay a standard of 6 to 8 hours. That's a standard. But did they have a good sleep? Did they have a happy night? So that their focus, the attention span in the classroom would improve. That is why I was very keen on this topic, well-being in schools. So first, I would just like to give the importance of why we need well-being. First thing, when the student is happy, both like mind-wise and also physically, when the student is happy, his academic performance is obviously going to shoot up. His focus, his attention span is going to improve. In this era where we are all talking about AI, where did my empathy go? Where did my compassion go? That is where we are all lagging, right? So I have to teach my student to learn with empathy and also compassion. Then obviously they become passionate readers. They become like good listeners. The listening part is lagging. That is where we are all dropped. Then we have to make them like resilient. Are our students really resilient? Are they ready to take a negative remark? As sir was saying now, they all need the appreciation. Of course, appreciation will be given. And when a negative remark is given to them, are they even ready to accept? Not just as students, even the generations like beyond them, the younger generation, the current generation, acceptance is not there. And also when we give them something negative, they are not able to bounce back because the self-analysis. As we all know, IQ, it's just an intelligent quotient. We are all very much familiar with that. IQ relates to our marks, IQ relates to our performance, our degree, so on. At this current stage, we all should be familiar with something. We all can adapt to the changing technology and also the changing society. So that is where I can bring my kids up to make them resilient. First, I have to understand them self-analysis so that he will understand, accept the negative part of him, and then he bounce. Why should well-being be taught in school? Is they should learn their life skills also. What are the basic life skills which is needed for a student? First is communication, and then the time management. Time management is very critical thing. As a student and also as an educator, when we are able to manage our time in a perfect way, we can achieve things. Same way, when I'm able to like express myself, I should be able to say no when I should also be able to express myself. Opening salvo by சொன்னா புரியாது சொல்லுக்குள்ள அடங்காது நீங்கெல்லாம் என் மேல வச்ச பாசம். at schools, or does it start at home? Where do we start? Where do we really begin? We talk about inclusion, we talk about well-being. Where does it really start? Panelists, it's open, anybody can start. As Ashwin sir said, you know, let me just say an incident in my life. We were traveling. நீங்கள் வந்து இந்த டோல்கேட்ஸ் கிட்டலாம் பார்த்துருப்பீங்க. Transgender people will be there.
they will be blessing you. And you give money to them. இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தது. And my husband, you know, he was really annoyed. உனக்கு வேறு வேலையே இல்லை ஜோஸ்னா, எப்போ பார்த்தாலும் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் பைசா கொடுக்கறது. They don't do hard work at all. And you are just polluting and spoiling them. உள்ளே போங்க, வெளியில் வாங்க. உள்ளே போங்க, வெளியில் வாங்க. What do you know about this? They are really powerful. They are very strong. Do you know anything about it? I'm not ready to listen to you. நான் உன் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது. First start lecture. சரி, எல்லாருக்கும் வணக்கம். In the meanwhile, I received a call from my son. By then he was studying in UK. Amma, your voice seems to be very low. என்னம்மா ஆச்சு? Respect பண்ணி. He doesn't know. You teach him. Teach him. You tell me that. அம்மா நீ தான் சொன்னியே, அரவானை பத்தி ஒரு கதை சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? மகாபாரதத்துல அரவான் மட்டும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருந்தா குருக்ஷேத்திரம் வார இல்லைன்னு சொன்னியேமா. அப்போ baby designing was done by me. While I was pregnant, I was reading books. And when my son was born, I recited slokas. நம்ம ஏரியால இந்த மாதிரி ஸ்பாட் அதுவும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாவா? He remembered it at when he was in the year 22 23. ஐ திலகா எப்போன்னு வாதி இருந்தா ஐ குமாரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் கால புதுசாரி சொல்ற ஆளு இருக்கு. உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகல, அதுக்கு சந்தோஷப்படுறியா? சுமாரியா காவி ஏற்கனவே 2 வாதி காரணமான மாப்ள, இந்த மூணாவது வாதி காரணமா இருந்தா. அவர் பார்க்கலனா மகாபாரதம் வார் பத்தி நமக்கு யாருக்கும் தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது. அவர் வந்து நம்ம எழுதினதை வந்து நம்ம நம்புறோம். ஆனா he was an evident person because Lord Krishna asked him to sacrifice his head. இல்லைன்னா ஒரு 3 அம்புல அரவான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார்? குருக்ஷேத்திரம் வாரையே ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பார். அந்த கதையில் என்னன்னா, ஒரு 3 அம்பு இவர் போறார் தமிழ்நாடு, நம்ம சவுத் இந்தியாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி போறார். போகும்போது கிருஷ்ணர் கிட்ட போய், நம்ம சவுத் இந்தியாவை யாருமே ரெப்ரசன்ட் பண்ணல, நான் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்குறாரு, நீ என்ன பண்ணிடுவ பெருசா அப்படின்னு. சரி, நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஒரு சின்ன இது காட்டுறேன் அப்படி. இந்த மரத்தில் நீ வந்து என்ன பண்ணுவ காட்டு. நான் இந்த மரத்தில் என்ன பண்ணுவேன்னா, என்னோட அம்பு, ஒரு அம்பு வந்து என்ன போகும், இட் வில் கோ மார்க் ஆல் த பேட் லீவ்ஸ். The second will just mark it, and the third will hit all the bad leaves. Obviously, everything bad is done, is it not? அந்த 3 அம்பு இதே மாதிரி என்னால் இந்த வாரை முடிக்க முடியும். கிருஷ்ணர் நினைச்சார், ஐயோ இந்த குருக்ஷேத்திரம் வாரில் நான் நிறைய பேருக்கு நிறைய சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கே. ஏன்னா நமக்கு வந்து கீதா உபதேசமே இதில் தான் நடந்திருக்கு, குருக்ஷேத்திரத்தில் தான். இதை ஸ்டாப் பண்ணிட போகிறான் இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி நீ எனக்கு ஒரு வாக்கு கொடு, என்னோட கழுத்தை கட் பண்ணி தலையை கொடுத்துரு எனக்கு. கிருஷ்ணா, நான் உனக்கு கொடுத்துடுறேன், ஆனால் நீ எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணு, இந்த வாரை நான் பார்க்கணும், இதில் என்னோட பார்ட், என்னோட ரோல் இருக்கணும். அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங்கான அரவான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன இன்சல்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? இதை வந்து என் பையன் எனக்கு சொல்லும்போது, வாவ், ஐ மேட் அ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். தட் இஸ் வாட் இஸ் baby designing. From the scratch, you need to be there with your child, listen to them, say something good, that will be wonderful. அங்கேருந்து அந்த குழந்தை வரும்போது வேல்யூ பேஸ்டாக நீங்கள் வளர்த்துருந்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தை ஃபுல் லைஃப்பில் பியூட்டிஃபுல்லான சிட்டிசனாக வளருவாங்க. தே வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் சிட்டிசன்ஸ். ஃபெயில்யூர் அண்ட் சக்ஸஸை முதல்ல சொல்லிக் கொடுங்க, கேட்டது எல்லாத்தையும் கொடுக்காதீங்க. லேர்ன் டு சே நோ, why it is no, பொறுமையாக பேசணும் நம்ம. அதோடு நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தைய ப்ரீகேஜியில் கொண்டு வந்து விடும்போது, just say this is all your friends, learn to accept them. அந்த learn to acceptance இல்லை. நம்ம வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்ம எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸில் விளையாடுறோம். அதாவது கோலி கில்லி தண்டா விளையாடி வளராதவங்க இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. பொம்பரம் விளையாடாதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம கல்லாங்கா விளையாடாமல் வரல, ஆனால் நம்ம பசங்க யாராவது விளையாடுறாங்களா? வெளியில் போய் விளையாட விடுறோமா? we were having a talk, Ashwin and myself, we were having a talk. மண்ணில் போய் கை வச்சா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும், ஸ்கேபிஸ் வந்துடும்.
Yeah. So we don't allow them to play in the mud. We don't ரொம்ப ஓவர் ப்ரொடெக்டிவாக ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கூல் வந்து மேஜிக் பண்ணிடணும் ஓவர் நைட். ரோம் இஸ் நாட் பில்ட் ஓவர் நைட் சார், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். Overnight miracles will not happen, and just practically accept that it is a child, and we are going to mold the child gradually with appropriate partnership of the parent and the child and the management, that is the teachers again, right? So please, we all are going to work together, and the open mindedness oda neenga vandu first school kondu vandu vittinganaale we are ready to work if you are ready to cooperate. What do you say, ma'am? Yes, absolutely. So it starts at home. Yes. Here I would like to highlight 2 points about emotion and about parenting. ஒரு குழந்தைக்கு வந்து எமோஷன் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா நாம எந்த இடத்துல அந்த எமோஷனை சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறதா இங்கே வேணும். ஃபர்ஸ்ட் இது எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஷாப்பிங் மால்லையோ இல்லை ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்லையோ ஒரு சாக்லேட்டுக்கு அடம் பிடிச்சி அழுகிறதுல டேண்ட்ரம்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஹவு டு வி யூஸ்வலி ஹேண்டில் அ டேண்ட்ரம்? Do we buy the chocolate and give, or do we say no? ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் நோ 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 நோன்னு பேரண்ட் அதிகமாக சொல்கிறனால பையன் அவன் நோன்னு சொல்கிறான். நீ என்ன சொன்னாலும் நான் நோ சொல்கிறேன். The first word out of a child's mouth, no. True, because the parent would have used the no a very long time. ஆக்சுவலாக நோக்கே ஒரு கோஷன்ட் இருக்கு. 2 தடவைக்கு மேலே நாம சொல்கிற நோக்கு நம்ம குழந்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படின்னா then we should give an alternate solution. Are we doing that? இந்த இடத்துல கிறுக்காத அப்படிங்கிறோம், கிறுக்குனா திட்டுறோம், அடிக்கிறோம். கிறுக்கிறதுக்கு வேற ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோமா? ஏன்னா அவனோட ஐடியாலஜி, அவனோட புது விதமான ஒரு வண்ணம் அந்த கிறுக்கிறதுல மேபி வரலாம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் நோ சா இன் அவர் ஸ்கூல் இங்கே கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லோ லையிங் போர்ட்ஸ் சார் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த லோ லையிங் போர்ட்ஸ் வந்து சைல்டோட லெவலுக்கே இருக்கும். தே கேன் கோ அண்ட் ஸ்கிரிபிள் அ லாட் அண்ட் தே கேன் மோர் பூஸ்ட் தேர் கிரியேட்டிவிட்டி. அப்போ பெரும்பாலும் நம்மளோட ஒரு குழந்தை கேட்குற கேள்விக்கு வந்து நம்ம நோன்னு சொல்கிற ஆன்சர் பதிலாக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். இதை உடைக்கிறியா, இதை உடைக்க வேண்டாம், இதுக்கு பதிலாக வேற ஒன்று கொடு. ஏன்னா மேம் அப்படியே ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட்ல நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து ஏர்லி எக்ஸ்போஷர் நம்ம கொடுக்கறதே இல்லை. மண்ணு குளிச்சு விளையாட அலோவ் பண்ணுறது இல்லை, வெயிலுக்கு போய் விளையாடுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. ஆனால் பால் மட்டும் 4 லிட்டர் கொடுக்குறோம். ஏங்க பாலில் இருக்கிறது விட்டமின் D3 டைஹைட்ராக்சி கோலிக் கால்சிஃபரால் உங்கள் குழந்தையோட உடம்புல போய் போன் சேனலில் எலும்புக்கு வலு கொடுக்கணும்னா விட்டமின் D3 வேணும். அப்போ தான் கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் சேர்ந்து உங்கள் குழந்தைக்கு வலு கொடுக்கும். இல்லைன்னா சிம்பிள் கிட்னியை கெடுத்துரும். ஸோ இப்போ பாலுங்கிற பேரில், ஏன்னா பாலும் மாட்டுக்கு தான் மாடு வந்து தான் கண்டுக்குட்டிக்காக கண்டுபிடிச்சது. ஆனால் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதையே காலையில் 250 ml, நைட்டு 250 ml, மதியானம் 250 கொடுத்து சார் என் குழந்தைக்கு பசியே எடுக்க மாட்டேங்குது சார்னு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. சார் கூட போன்விட்டா பூஸ்ட் அதெல்லாம் விட்டு ட்ரூ ஃப்ளேவருக்கு, ஏன்னா அந்த டேஸ்ட் தானே அவனுக்கு பிடிக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது. அதுக்கு வெளியே விளையாண்டாதான் உள்ள டைஜஸ்ட் ஆகுங்கிற விஷயம் தெரியாமையே நம்ம குழந்தைய வளர்த்திட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் திஸ் இன் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் லைஃப் இட் செல்ஃப். அப்போ தான் their future is going to be better. And coming to emotions, வீட்டில் எத்தனை பேர்த்து வீட்டில் ஒரு எமோஷன் ரெகுலேஷனுங்கிற சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம், எமோஷன் கார்னர் ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஈவன் இன் ஸ்கூல்ஸ் we need to have emotional corner. I think Waldorf is implying emotional corners, right? So Waldorf and Montessori சிஸ்டத்தில் emotional corner இருக்கு. அப்போ அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, உனக்கு அழுகணும்னு தோணுதா ராஜா, வா அழு, எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ இந்த தலகாணியை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழு. உனக்கு கோவம் இருக்கா, வா இந்த தலகாணி குத்துன்னு குத்தி உன் கோவத்தை இங்கே டைவர்ட் பண்ணு. இப்போ நீ சரியாயிட்டியா, வா பேர் சில்ட்ரனோட வந்து உட்காந்து நம்ம பேசலாம், விளையாடலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அந்த எமோஷனல் ரெகுலேஷனை, இதுதான் அழுகை, இதுதான் வந்து கோபம் அப்படிங்கிறத we need to teach our children and make them regulate it. அப்போ தான் பெரிய ஆனதுக்கப்புறம் அவனோட எமோஷன்ஸ் அவனால் ரெகுலேட் பண்ணிக்க முடியும். அப்போ ஒரு இடத்துல போய் டக்குன்னு கோவத்தில் இன்னொருத்தங்களை பேசிடுவோ திட்டிடுவோ அவன் பண்ண மாட்டான். Then it starts at our house and regulated in the school by teachers. So please teach emotion regulation at the first stage of life itself. Thank you. I think doctor has really elaborated it very nicely. I think the term where it starts probably from the house, or is it in the school? My mother always says, whether are you an educator by choice or are you an educator by chance? Okay, so are we a consciously competent educator, or are we unconsciously, competent as an educator? Which means basically you need to accept the fact that whatever you say, especially today's generation parents will not accept. என் பையன் வீட்டில் அப்படி இல்லவே இல்லைங்க, நீங்கள் தான் இப்படி சொல்கிறீங்க.
என் சைல்டு வந்து இப்படி இல்லை. பேரண்ட்டு பை சாய்ஸாக பை சான்ஸாக நம்மளுக்கு தெரியாது, அது நம்மளுக்கு வேண்டவும் வேண்டாம், சரிங்களா? ஸோ அது பை சாய்ஸ் பேரண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா சந்தோஷம், பை சான்ஸ் பேரண்ட்டாக இருந்தால் நம்ம தான் வந்து குழந்தைய வந்துட்டு what we can do best in the school is what we can do. That's all. So we need to understand that our role and what we need to do with the child, we need to be very clear. So the first thing is when you accept the child in the classroom with whatever abilities that he has, that is when we as educators are opening up our mind to work for the child. So when we want to work for the child, we need to accept the child first. Yes, அவனுக்கு எழுத வரல, ஓகேப்பா. எஸ், அவனுக்கு வந்துட்டு படிக்க வரல, ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன். And there are so many, stories that I can say, where we had students up until grade 3 and 4, they were not able to learn. They were not even able to say the phonetic sound. They were not even able to sit in a place. But today, one fellow is working in India Shoe House as a manager. One fellow is in FDDI, Footwear Designing and Development India. He is a lecturer. One fellow is a senior chef in Feathers Hotel. So we should also know to accept what the child can do and what is it. Of course, every basic thing that the child has to, acquire, he will acquire. So, we should also understand the other thing, that kindergarten, that's why we have something called as comprehensive evaluation nowadays. It is continuous comprehensive evaluation. It is not just for that term, that month or that year, the child has to achieve something. Abdi kadayad. A portfolio of the child is being created in a lot of schools nowadays as to from kindergarten up until grade 5, what is being taught to the child and how the child is learning. And that, I think, somewhere as educators, we need to be very observant. We need to understand whether, the child, அதான் இப்போ சார் சொல்கிறது கரெக்டு தான், 5 விளையாதது 50 விளையாது தான். ஆனால் மேபி ஐ பெக் டு டிஃபர் ஃபார் சில்ட்ரன் வித் ஆல்டர்னேட்டிவ் எபிலிட்டிஸ். 5 வயசில் சொல்லி கொடுக்குற மெத்தடு 10 விதமாக இருந்தால் அது 50 கூட வளையும். அது ஒரு சைல்டுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்குற விதம். நான் தெரிஞ்ச, தட் இஸ் வி ஆல்வேஸ் சே இல்லையா, வி டீச் த வே தட் வி நோ. ஸோ பட் can the child learn the way that you teach? We don't know. That is the only method we know to teach. But do you know that to teach addition, there are 10 different methods? To teach a subtraction, there are 15 different methodologies and TLMs that we can use. We don't know. We are not practicing it, or we may practice. It's another, it's good, rather. So acceptance first, that the child is capable, or rather, I should say, being non-judgmental, is something as an educator we should imbibe in ourselves. And that is when we will understand that he will be successful if the educator accepts the fact that this child will be successful and never be a failure. And when you believe in the child, and when you are updating and upgrading yourself with the various methodologies with which he can learn, definitely you can see a lot of difference in the children. So sir சொன்னது, it's very true. நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் வேலை செய்யலையே, நம்ம வந்துட்டு டாக்டருக்கு படிச்சுட்டு டாக்டர் வேலை செய்கிறோம். சார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. பட் he is doing something which is for the greater good. So he stepped out of that place. I was supposed to do medicine. But when my parent asked me, எதுக்கு இந்த ஸ்பீச் பெத்தாலஜி, உனக்கு என்னன்னு தெரியுமா? எங்கள் பெரியப்பாலாம் சொல்லுவார், ஊமை படம் அப்படி இப்படி பண்ணுவாங்களே, அதுதான் நீ பண்ண போறியா? But today we are educating around 1,200 students in 60 schools pan-India who have been rejected, saying he will not go anywhere. He will not achieve anything. உங்கள் குழந்தை இங்கே படிக்கவே முடியாது, தயவு செய்து கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க. உங்கள் குழந்தை ஒரு இடத்துல உட்கார்ற, உங்கள் குழந்தை ஒரு வார்த்தை பேசலை, உங்கள் குழந்தை ஹைப்பராக இருக்கான். Today we are educating such children in mainstream schools. According to NEP, they say, நீங்கள் வந்துட்டு you will have to make sure that 2% of students in each classroom is inclusive child with a special need அப்படின்ட்டு. Even if the management has the heart to do that, you need collaborations. You need professional supports to do that. கண் டாக்டர் தான் கண்ணை செக் பண்ண முடியும் இல்லையா? கிட்னி டாக்டர் தான் கிட்னியை செக் பண்ண முடியும்.
We can't exchange that. Yeah, that is how it is. So educators collaborating with child development professionals is again another acceptance by the management, and that is when we take it forward. Acceptance in the by the parent, you need a lot of patience. It is not easy. They will not accept. No parent will accept that the child has a difficulty or the child is not able to do something. Sir சொன்ன மாதிரி 3 வயசுலயே கர்சிவ் ரைட்டிங் எழுதிடுவானா, அப்போ தான் நான் உங்கள் ஸ்கூலில் போடுவேன். That is how they are. Nowadays, ஒரு காலத்தில் when I was studying and all, ஸ்கூல் முன்னாடி லைனில் நிற்பாங்க to get the seats. இன்னைக்கு நாங்கள் எப்படி நாங்கள் சீட் தரோம் வாங்க, நம்ம பப்ளிசைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. பட் இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் அட் ஆல். When we know that we have accepted this child and then we are going to take things forward. So I think acceptance, I think as educators, we need to limit within ourselves. Parents' acceptance is not something that is not going to happen, but it will definitely take some time. That's another area of expertise that we need to have a separate panel and a separate time for that. So Tara sir can probably arrange for it next time. Yes, so one question for John sir. So specific action that the group, both the groups of parents and the teachers, the educators, who can take, what can be taken by them to ensure that they are working together to create a nurturing environment. You talked about acceptance, you talked about recognition, so it cannot go overboard. அது ரொம்பவும் கொடுக்க முடியாது. எப்போ பார் தட்டி கொடுத்துட்டே இருந்தால் அதுவும் அதோட வேல்யூவும் தெரியாமல் போயிடும். கரெக்டா? Yeah, I mean, I just take it up. So recognition and responsible in sense like, you know, it's every time like, it's like நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்க, முன்னாடி போகிறீங்க, நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போவாங்க. Again, the mindset will come. The balance. இங்கே வந்து டீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா they should have a balance, like, you know, அவங்கள பேலன்ஸ் பண்ண தெரியணும். So you can, teachers can take to certain extent. After that, like the parenting plays a major role. The psychology, like அந்த பசங்க வந்து எப்படி எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இஃப் யூ டேக் இட் அப் லைக் மொபைல், இன்றைக்கி பேரண்ட் இருக்காங்க, நிறைய பேரண்ட்டுக்கு இது நடக்கும். நீங்கள் மொபைலில் நோண்டிட்டு இருப்பீங்க, பசங்க உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் யுவர் அட்டென்ஷன். உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு கோவம் வருது. உனக்கு இது தெரியல அது தெரியல நம்ம திட்டுவோம். ஸோ அந்த நேரம் லைக் இன்னும் half an hour தான் நம்ம, ஏன்னா போத் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் அ ஜாப். திரும்பி வரும்போது அந்த half an hour அந்த பையன் என்ன எதிர்பார்க்குறா, ஸ்கூலில் என்ன லாக் பண்ணிட்டாங்க 4 சவத்துக்குள்ளே. அகெயின் ஐ எம் கமிங் ஹோம், லைக் யூனோ ஐ ஜஸ்ட் நீட் சம் அட்டென்ஷன். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர், லைக் அந்த பேரண்ட் அந்த டைமில் பண்ணி ஆகணும். ஃபார் தட் half an hour அட்லீஸ்ட், யூ கிவ் யூ half an hour, that makes a thing. And the teacher, I'm just telling like responsible recognition சொல்கிறேன். ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்கலன்னா பையன் படிக்கவே மாட்டான். இன்றைக்கி இருக்கிறதுல வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு 40 years உங்களை வந்து யாராவது வந்து கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா, எக்ஸலண்ட், யூ ஹவ் டன் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் அப்படின்னு ஒருத்தரை பார்க்குறீங்க, பர்சன் 1 பார்க்குறீங்க, பர்சன் 2 வாட் மை எவ்ரி டைம் ப்ராப்ளம். பர்சன் 1 பார்ப்பீங்களா இல்லை பர்சன் 2 பார்ப்பீங்களா? பர்சன் 1 வந்த உடனே அங்கே போனால் கூட இங்கேருந்து ஓடி போய் முன்னாடி வந்துட்டு ஹாய் சார் ஹவ் யூ அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா பிகாஸ் யூ லைக் இட், த டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிஷியேஷன். பர்சன் 2 பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட் வழியே குச்சி இப்படி போயிடுங்க. யூ நோ வை? பிகாஸ் ஹீ இஸ் த பர்சன் புட்டிங் யூ டவுன். ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் தட். இந்த ஜென்ரேஷனும் அதே தான். அஸ்வின் சார் வாஸ் டெல்லிங் லைக் காம்ப்ளிமெண்ட் கொஞ்சம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொண்டு போகணும், ட்ராக்கிங் கொண்டு போகணும்னா இது பண்ணு, கொஞ்சம் இப்படி வா, கொஞ்சம் நம்ம கிராஜுவலாக ஷேப் பண்ணிட்டு போகணும். இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணி நாளைக்கே இது பண்ணோன்னா டெஃபினெட்லி நாட் பாசிபிள். Okay, so nothing, you know, as madam was telling, Rome is not built in overnight, like, you know, same thing, everything takes time. So time, இங்கே வந்து ஒரு டியூட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, உங்களுடைய 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் ரூம் or 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் ரூம் நேம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். நான் இப்போ டக்குன்னு கூப்பிட்றேன்னா நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் நாட் ஸ்டாமர். அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில்லர்ஸ் வரக்கூடாது உங்களுக்கு. ஓ ஐ forgot that name அப்படின்னு சொன்னாலும் that means your focus is not there. If you are able to name all the 20 students in a classroom, you know what your child is. This is the first thing. And you need to balance. இந்த பையன் எந்த லெவலில் இருக்கான், 60ல் இருக்கானா, 70ல் இருக்கானா, 80ல் இருக்கானா? ஸோ 80ல் இருக்கிறவனை வந்து நீங்கள் விட்டுடலாம், 2 days விட்டுடலாம். 60ல் இருக்கிறவனை பற்றி தான் நீங்கள் கேர் பண்ணணும். 60ல் இருக்கிறவனுக்கு நீங்கள் கேர் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அவன் 40க்கு போயிடுவான், 20க்கு போயிடுவான், அவன் 0 ஆகிடுவான். உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ தான் நீங்கள் எஃபோர்ட் புட் பண்ணாலும் அவன் மேலேயே வரமாட்டான். ஏன்னா அவன் மைண்டில் நீங்கள் நெகட்டிவ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. He won't accept you. Right from the day one, you need to balance. This generation is very fast, super fast. நீங்கள் சொல்லி தருவாங்க, அவங்க உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க.
ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் டெல்லிங் யூ லைக் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு அந்த பசங்களுக்கு நீங்கள் இது பண்ணணும், அந்த எந்த லெவலில் இருக்காங்கன்னு தெரியணும், யாருக்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும்னு தெரியணும், யாரை நம்ம கொண்டு போகிறோம். இந்த 60ல் இருக்கிறவன் 80க்கு போகும்போது 80ல் இருக்கிறவன் டவுன் ஆவான், திரும்பி அங்கே நீங்கள் பிடிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இட் கோஸ் ஆன், இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், யூ நீட் டு ஒர்க் ஆன் இட். ஸோ வென் யூ ஒர்க் ஆன் இட் டெஃபினெட்லி இட் வில் பி கிரேட். அங்கே வந்து அவன் எக்ஸல் ஆகிறது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரண்டிங் தான் அங்கே மெயினாக வந்து கடைசியாக அவனை வந்து இட் வில் டேக் ஹிம் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். தட்ஸ் இட். ஸோ இந்த டியூட்டர்ன்றது வந்து நீங்கள் இது பேலன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா டெஃபினெட்லி த கிரேட் திங். So, are we talking about emotional regulation here? In a way, it's emotional regulation. Emotional, in the sense like, yeah, I mean, you're asking about how we can just... yeah. Because you are touching upon something where you're saying you have to keep continuously monitoring them. Ninga and the appreciation mattum kadayadu. It's not about appreciation alone. அவங்க வந்து டவுன் ஆகாம பாத்துக்கணும் அப்படினா we have to also look at their emotional balance. Yes madam, when I study my classroom, then only I can educate the classroom. When I don't know to study my classroom, how do I take the education next step? The number one. So emotionally balance பண்ணோம். The short mindset in the generation வந்து every parent is developing a child in such a way, like, you know, என் பையன் great, wonderful, one word முடிச்சிடுறாங்க. So they are giving all the comforts. ஸோ இங்கே வந்து டியூட்டர் பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா அவன் வந்து டவுன் ஆகும்போது, அதுதான் சொல்கிறேன், 80லேருந்து 70, 70, 60, 50, 40க்கு வரும்போது உங்களை டீச்சருன்னு அவன் நோன்ட்டான். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்களை கூப்பிடவே முடியாது. நாங்கள் கிளாஸ் ரூமில் போகும்போதே என்ன சொல்லுவோம்னா, ஃபஸ்ட்டு டீச்சர்கிட்ட கேட்குறது என்ன, ஹூ இஸ் த 40th ஸ்டூடெண்ட் ரேங்க் வைஸ் கேட்டுட்டு தான் உள்ளே போவோம். அந்த 40th ஸ்டூடெண்ட் தான் நாங்கள் முன்னாடி கொண்டு வருவோம். We work backwards. That is the real art of teaching. Bring the best. You should know the value, like, you know, when you are seeing itself, you can take it up. So you have to bring that. So if you know that only, like, you can make the magic in their life. Otherwise, I don't think so. Thank you, sir. Thanks a lot. Sangeeta ma'am. So, yes ma'am, please. As sir said, okay, recognition accepted. In the இடத்துல நம்ம parent and teachers, what we can do. See, well-being அப்படின்றது I have come here to speak on how it can be incorporated at school. So well-beingல இந்த குழந்தைக்கு வந்து recognition, acceptance, இதெல்லாம் inclusiveness பேசும்போது differentiated teaching அப்படின்ற ஒரு procedure there is that's called as differentiated teaching. இந்த இடத்துல parents we should also accept I am a parent as well as a teacher. Okay, in குழந்தை வந்து somewhere some concept my child doesn't understand the logic behind it. My child requires some special attention. During that time, if the child is being given a differentiated activity, don't question the teacher stating, why do you brand my child? It's not branding. The child is being given a differentiated activity to make it simple and make the child feel confident. Oh, இது எனக்கு தெரியுமே, இதை நான் பண்ணிட்டேன்னா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நான் போகலாம். ஸோ இஃப் த டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் பீன் கிவன் லெவல் வைஸ், த சைல்ட் வில் பிகம் ஈக்குவலி டேலண்டட். ஒன்லி திங் இஸ் த சைல்ட் ரெக்வயர்ஸ் அட்டென்ஷன் அண்ட் மேக் தெம் ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட் பை ஜஸ்ட் புஷிங் தெம் வித் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதை புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களில் நம்ம இப்போ பேசிகிட்டே இருக்கோம், நீங்கள் செல்ஃபோன் பார்க்குறீங்க, மேம் வாஸ் ரைட்டிங், சம்படி இஸ் டூயிங் சம்திங் கண்டினியூஸ்லி வென் வி கீப் ரீடிங் இட், மேம் கேன் யூ ஃபோக்கஸ்? நோ, இட்ஸ் இம்பாசிபிள். இந்த ஏஜில் நமக்கே இம்பாசிபிள். ஒரு குழந்தை வீட்டில் படிக்கும்போது ஒரு பக்கம் பாட்டி தாத்தா சீரியல் பார்க்குறாங்க, அம்மா செல்ஃபோனு, அந்த பக்கம் ஏதோ மேட்ச் ஓடின்னு இருக்கும், எல்லா பக்கமும் டிஸ்ட்ராக்ஷன். வி ஹேட் ஒன்லி தூர்தர்ஷன் 2 சேனல், இப்போது n நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ். அது இல்லாமல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஹாட்ஸ்டார், டிஸ்னி, இது நிறைய இதில் வேறு நிறைய வந்து உங்களுக்கு கேம்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். த சைல்ட் இஸ் ரியலி ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். இதில் இந்த குழந்தைங்க படித்து ஜெயிச்சு வராங்கன்றதே பெரிய விஷயம். நம்மெல்லாம் ஜெயிச்சு வந்ததை விட இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த குழந்தைங்க ஜெயிச்சு வர்றது பெரிய விஷயம். அப்போ how we are going to support the child? Somewhere the child is becoming emotional. Talk to them, give them the differentiated aspect, allow them to attend the differentiated aspect, and it's not a branding, acceptance. When we give them that attention, when both teachers and parents accept it, the child will move forward very confidently.
Thank you, ma'am. Thanks a lot. So, just like to add something, just because this was a little bit of subject in psychology. give the floor to Sangeeta, ma'am. We'll come back. Okay. As ma'am was saying now, differentiated teaching and differentiated learning, the acceptance should come majorly from the parent side. The thing is like, how many of our parents and also like, are we setting up the realistic goals? Are we even self-analyzing our child? It's always about the peer pressure. பக்கத்துல வீட்டில் இருக்கவங்க கராத்தே கிளாஸ் போட்டான் நானும் கராத்தே போடுவேன் அவங்க ஸ்கேட்டிங் போட்டுட்டாங்க ஐ வில் கோ ஃபார் ஸ்கேட்டிங் they are going for Hindi class. Do I need it or not? I don't think about it. So we don't set the realistic goals for our child. It's always about the people around me. They are going for all the classes. I should also go. But end of the day, what is the skill I'm learning? At least one I should pursue, right? That is not happening. I don't master anything. I spend my time on any number of things, and the end of the day, I don't give any skill to my child. It's only for showcasing. Most of the time, the parents use their word to showcase. We went for this, we went for that. And as I told, the recognition part, that's why nowadays the academies, whoever is enrolled, they give them n number of trophies, n number of medals. No, sir, every time when I go visit somebody's house, everybody is having a showcase full of medals. In those days when we were studying, to get a small trophy, this would be the size of a trophy, right? We should struggle hard for that, and we go get it on the stage from my principal or my correspondent. I will feel that moment. But nowadays, everybody gets a medal. Everybody gets a certificate. People are not ready to accept consolation prizes. Those days, when we get a consolation prize, even that the kids would cherish. Exactly. They would cherish that. I got it. Something I achieved for my effort. But nowadays, it's not happening. Because parents are not ready to go for the realistic goals. Even if I have 2 kids in my home, like both the kids can't be same, right? As a parent, I should accept that. Same way, when this differentiated education has to be taught in school, the parents should be ready to accept. In a room of 40 students, each individual has their own thing. Nowadays, we are even hesitant to call like toppers or slow learners. We educators are coining new terms, not to offend the parents, not to offend the kids. Because the acceptance level of parents and acceptance level of the students have gone really down. Because of that, they are not able to take the pressure when they grow up as like in the competitive society. We are in an age talking about AI. So look at the competitiveness. It is so high. The society is growing. It's blooming. But still, my parent will come and fight for me. அவனுக்கு மட்டும் நீங்க கொடுத்தீங்க ஸ்டோரி டெல்லிங்ல பிரைஸ் ஏன் என்னோட பையன் பண்ணலையா because the acceptance is not there. True, very true. Thank you, ma'am. So the panel, it's been an interesting, it's been going strong, so I just want to come to a conclusion with that. So to our panel, I just have this question. So what is that one tangible, easy to implement strategy that schools, okay, parents, it's another ball game. Schools could adopt tomorrow to start seeing benefits, to overcome these difficulties. One shot. Here I just want to say student learning approach. Because mobile is there, everybody is, every kid knows they can get through ChatGPT. Okay. So it's like, one. I just received this slip, 5 minutes, so each of you have only 1 minute each. I'll start. So we can include emotion as a subject in the schools from pre-KG. So which will be more helpful to handle our children. So தோல்வியும் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த தோல்வி இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து நீ முடங்கி வீட்டில் உட்காந்துடக்கூடாது, அடுத்த வாட்டி நீ ஜெயிச்சு வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ தேர் ஷுட் பி ஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் டீச்சர்ஸ் விதவுட் ஹார்மிங் தெம், விதவுட் பாடி ஷேமிங் தெம். வி நீட் டு டீச் வாட் இஸ் ராங் அஸ் ராங் இட் செல்ஃப். ஸோ அதுக்கு எமோஷன் ரெகுலேஷன் ஷுட் பி a சப்ஜெக்ட் in the classrooms. Thank you. Upgrading ourselves definitely is something that would bring a lot of benefit to the management and for the children. And collaborating with child development professionals is the need of the hour. 10 years down the lane, you will have even pediatricians inside schools. That is how it is nowadays. And the third thing I would say is
definitely having skill development as a part of the curriculum. So we are talking about AI, we are talking about tax, we are talking about, public speaking. These are skills that is the need of the hour. So definitely that should be a part of the curriculum as well. Yeah, daily well-being routines, 5 minutes of morning checks in gratitude journal writing, mindfulness practices. These cost nothing but yield enormous benefits in the focus and mood. Just need to focus on morning. Just ask them, did you sleep well? How are you? So we need to be having just cheerful greetings with the learners, not starting with the assignments and objectives of our lessons. Just first 5 minutes of our sessions, it should become like mindfulness practices, scaffolding life skill lessons, teaching decision-making, resilience, and empathy step by step, mirroring Bruner's scaffolding model. So Jerome Bruner is the person who designed the curriculum. That is, he is the backbone for the curriculum what we follow today. கேஜியில் என்ன படிச்சிருக்காங்களோ அது வந்து லெவல் பை லெவல் மேலே வருது இல்லையா, அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஜெரோன் ப்ரூனர் அப்படின்ற ஒரு பெரிய தியரிஸ்ட் இருக்கார். இட்ஸ் அ ஸ்பைரல் லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஸ்கேஃபோல்டிங். உனக்கு தெரியும், இதோ பார், இதுதானே, இதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம், ஈஸிலி வி கேன் மூவ். ஸோ அந்த ஸ்கஃபோல்டிங் சப்போர்ட்டோட டீச்சரோட கைடன்ஸ், பேரண்ட்ஸோட கைடன்ஸ் போகும்போது இட் வில் பி ஈஸி. இட் இஸ் நாட் expensive aspect, it is easy aspect that can be incorporated. Recognition of diverse talents, like Sir said, sports, arts, robotics, leadership roles, giving equal visibility to the intelligence. So நம்ம குழந்தை எதில் talented அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. So schools-ல வந்து when we incorporate various skill development know in which they are really good at. So when we identify that child and give motivation in that field, they will feel more recognized, responsible, and try to improve in a holistic manner in other fields too. Okay, madam has recognized me in this. Sir has recognized me in this. Okay, I have to prove myself now. I'm talented in other things also. Just leadership aspects will be motivation, and other things given to the learners will make them get holistic learning. Then peer mentoring and social learning. Student learning socially will help them to attain zone of proximal development. தன்னோட அச்சீவ்மெண்ட்டை வந்து நிறைய நேரம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த வயசுலயே we need friends. Is it not? ரொம்ப பக்கத்து வீட்டுக்காரமா ஒரு 2 கேள்வி கேட்க மாட்டாங்களா, நம்ம 2 நிமிஷம் பேச மாட்டோமா? இருக்கும். எல்லாருக்குமே ஒரு ஃப்ரெண்ட் தேவைப்படும் இல்லையா? So peer learning அப்படின்னும் போது அவங்க இன்னும் பெட்டரா புரிஞ்சுப்பாங்க. So they may share the knowledge better. So we need to incorporate peer learning strategy in the classrooms. Digital hygiene policies should be incorporated in the school. Family school packs on screen time to address sleep loss and improvement attention spans. So that will be like orientation with the parents, and we have a pact with the parents that we will be giving homeworks. It will take this much time. But digital search சொன்ன மாதிரி AI இல்லாம சர்வைவ் பண்ண முடியாது. AI டூல்ஸ்க்காகவே இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் ஆயிடுச்சு. We have to also equip ourselves to meet the requirement of the technological development and advancement to survive in this world, for which digital screening activities will be given, but time span you need to be monitoring it along with the learners at home and at school. If we sign that pact, obviously children will get updated quality knowledge. Thank you. So this thing is a life skill that is more important, because the responsibility, that is lacking in this generation. We could see in college also. So when the college students are given off, they are not turning up also. That's the thing. So responsibility is failing a lot. Like they want everything to be easy. That. And another thing, when it comes to the classroom, like student learning process should start. And here, even teachers should be having a learning mindset. What teacher thinks that I know everything, there the problem starts. So the student is not allowed to open up. So when you allow the student to open up, you can learn from them. We learn every day. We keep learning every day.
Okay, so that is called, when you have a learner mindset, definitely you can achieve the greatness. You can get the greatness from every kid. That's what this link, update and upgrade teaches. Thank you. So I would conclude with saying how, what were the things we were practicing in the schools, in US schools which we were working. Like I was associated with schools in California. There, to incorporate the well-being concept for the students, every day morning before we start with the assembly, we did have the concept of running clubs, like where the kids will be given cards. So morning 7:30 we went to the school. The kids along with the parents can just jog around the campus. So they have that targets. If you finish 1 mile, you get a star. If you finish 50 miles within this academic period or 100 miles, they get the school mascots. All these things are just small perks, but the kids will be very appreciating that. And also in turn, what we saw was the physical capability of the students were improving. We got we did add marathon runners over there. They turned out to be athletes because every day they practice 1 mile at least. And to take part in the running club, they started coming early. Because if they come late, they can't go for the club. They have to directly jump to the classrooms. This running club was a very nice idea followed over there. Then we did have the concept of journaling right from kindergarten. Like without chat GPTs, without Google, nothing. My student will come, sit in front of me. We have the circle time. So we get all the kids on a carpet. They sit in a circle. We just give them their journal book. So every day a fresh page. They just write their date and day. Then they have to write down how was my day, how my day started. Or maybe the previous evening I went for a beach or anything, whatever it is. So all kids, it was inclusive. But every kid was given an opportunity. Either they write from the right to left or they mirror image the alphabets. Nothing was concerning us. It was like they have to pour in their emotions. So morning they come, they have a brisk jog around the campus. Then they jot down whatever emotions they had for that morning. Just everything took us only 5 minutes. These things showed a great improvement in their emotional intelligence. That is the EQ or EI, whichever the new concept which is being built up now. And then also I do see many schools in India, we are having this happy curriculum concept. Yes, where they listen to the students and design the curriculum. Especially in Delhi, many of the schools, they are following this particular curriculum, the happy curriculum, and this has seemed to be very productive. For the parents who have accepted that, and also the stress level of the students have gone down, where the homework pressure, all those things, which are the typical curriculum, we seem to have the difficulties, they have jotted down a separate curriculum for that. Yeah. So how I would finish is, well-being is always a part of education. Educators play a major role in that. Thank you. Thank you, panelists. As Madam told, we are actually following running in our schools also. Parents are running. ஏன்னா 8:30 மணிக்கு அவசரமா வேனுக்கு ரன்னிங், சாப்பாடு ஊட்டுறதுக்கு வீட்டுக்குள்ள ரன்னிங். Everywhere we are also following running. This is the thing what we need to understand. Like ma'am சொன்னதுல எனக்கு ஒரு சின்ன மாற்று கருத்து இருக்கு. Like happy curriculum, Montessori curriculum, Waldorf curriculum. எத்தனை கரிக்குலம் இதுல பேரண்ட்ஸ் எந்த கரிக்குலத்தை தான் கொண்டு போய் போடுவாங்கங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு இக்கட்டான நிலைமை நம்ம ஸ்கூல் இருக்கு. It is not there in any other country, but in India there are so many curriculums, so many methodologies, and parents do not know in which curriculum and which methodology to put my child for. In kindergarten பொறுத்தளவுக்கு மெத்தடாலஜியே கிடையாது. There is no defined methodology or critic word. So இந்த பேசிக் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாவே போதும். அவங்களுக்கு தேவையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மனப்பாடம் பண்ற ஒரு கூட்டுமுறை முயற்சி இல்ல. Instead, understand and learn. இன்னைக்கு எங்க அப்பாக்கு வசதி இருக்கா, இன்னைக்கு நான் ஒரு பென்ஸ் கார்ல இறங்குறேன்னா அந்த பென்ஸ் கார் ஓட்டுற டிரைவர்னா சாப்பிட்டாரான்னு கேட்கிற விஷயத்தை எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சொல்லி தரணும். செகண்ட் திங், நான் சைக்கிள்லயே போற நிலைமை எனக்கு வந்தாலும் காத்தை என்ஜாய் பண்ணிட்டு நாளைக்கு திரும்பவும் பென்ஸ் கார்ல போறேங்கிற நம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு வரணும். இதை ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னால கொடுக்க முடிஞ்சா இவ்வளவு பெரிய விவாதத்துக்கு இங்க வேலையே இல்லை. தேங்க்யூ so much. That was an interesting conclusion. So Ashwin sir concluded it for me. So thank you sir for that. So redefining school education. I just want to leave with that last point. Redefining. What does redefining mean? There is Oxford Dictionary which states redefine means to define something again in a new way, to make people consider something differently. I just hope we all made you consider school education, delivering it
a bit more differently. Thank you. What a thought-provoking discussion. Thank you to our panelists for those valuable insights. Now, it gives us immense pleasure to extend our felicitation to the panelists who have enriched us with their insight today. Now, I request Dr. Vijayan sir, Mr. Prince Babu Rajendran sir, Mr. Srinivasan sir, and Mr. John Xavier Thangaraj sir to do the honor. Really, I have to congratulate Professor John for student-centric education. This is what my PhD 20 years ago, when Dr. APJ Abdul Kalam was the President of India, the then governor has given me the award, PhD. I did it several years ago. Now it becomes relevant for highlighting us. Thanks, sir. Now it's time to felicitate Ms. Nishkala Saravanan ma'am, Placement Officer, Holy Sai Group of Institution. Next, we felicitate Dr. Joshna Mahesh ma'am, Principal, Sri Sankara Global Academy, Pammal. We felicitate Ms. Shankita Jayakumar ma'am, Founder Principal, Magisha Vidyalaya, Kunjati. Mr. Ashwin Sangamis Palanisamy sir, CEO of Baby Amma EduTech and Baby Amma Pediatric Center, Coimbatore. Ma'am, Founder, Care Inclusive Education Services, Chennai. Felicitate Mr. John Sir, Founder and Director of Skyway, Chennai. Gentlemen, let's give them all a big round of applause for the contribution and presence today that made this conflict truly meaningful.
Thank you, dignitary. Check. Thank you so much, teachers, dignitaries. Actually, எல்லாரும் இப்போ சாப்பிட போறீங்க. The event is going to completed. நான் ஒரு சின்ன குட்டி கதையோட இதை முடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம இங்க கேதர் பண்ணியிருக்கோம். 1994ல ஒரு குழந்தை கொரோனா மாசமா ஒரு 820 to ஒரு 1000 கிராம்க்குள்ள பிறந்து அந்த குழந்தை இன்குபேட்டர் ஃபெசிலிட்டி கூட இல்லாம காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்ச்ல ஒரு சின்ன மீன் தொட்டிக்குள்ள போட்டு அங்க வந்து பஞ்செல்லாம் வச்சு ஹைப்பர் வென்டிலேட் பண்ணி அந்த குழந்தைய காப்பாத்தி பார்த்தா ப்ரீ கேஜி எல்கேஜி யூகேஜில அந்த குழந்தை பயங்கர சுட்டித்தனமா டிஸ்லெக்சியா டெவலப் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு அப்போ பெரிய இன்க்ளூஷன் சென்டர்ஸ் இல்லாதனால அந்த பேரண்ட்ஸ் தவிச்சு நிறைய ஸ்கூல்ஸ் மாத்த வேண்டிய சிச்சுவேஷன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த குழந்தைய வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 10th வரைக்கும் ஒரு 10 ஸ்கூலுக்கு பந்து ஆடுறாங்க. எந்த ஸ்கூல்லயுமே அந்த குழந்தைய வச்சுக்கல. என்ன பண்றதே தெரியல. ஆனா அந்த குழந்தை எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு எக்கச்சக்கமான ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷனல் புக்ஸ் சப்ளை பண்ணி 150 ஸ்கூலுக்கு கிண்டர் கார்டனா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்து இந்த மேடையில வந்து முன்னாடி நிக்க முடிஞ்ச ஒரு டிஸ்லெக்சியா கிட் அஸ்வின் சங்கமேஷா இருக்க முடிஞ்சா உங்க குழந்தைங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. So as teachers, as parents, நம்மனால கண்டிப்பா நம்ம 10 வரலையும் ஒப்பிட முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகளை ஒப்பிட முடியாது. So give early exposure to all kind of possibilities. உங்களால முடிஞ்ச எல்லாத்துக்கும் உங்க குழந்தைக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுங்க. அதுல எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு அந்த கிஃப்டட்னஸ் தெரியும். அந்த கிஃப்டட்னஸ் மட்டும் கெட்டியா அவன் பிடிச்சிட்டானா போதும். வானத்துல எங்க வேணாலும் அவனால பறக்க முடியும், ஜெயிக்க முடியும். So please aim for the sky. At least you will reach the treetop. Thank you so much. Thank you, sir. And now, we are privileged to have with us a visionary global thought leader, Ms. Mike, Director Finland 2030. She brings with her futuristic perspectives on education, innovation, and global collaboration. May I now invite Ms. Mike to share her special address. Welcome you, ma'am. Thank you, everyone. Good evening. Banakam. So my name is Mike Krautscheid, and I am the director of Finland 2030 Education Initiatives. This is a joint collaboration between the University of Helsinki and Lifeology, and I'm very happy to be invited to speak today a few minutes about an initiative that we bring to the world to actually in alignment with many of the things that I heard today about there's a need to adopt new technologies, AI in classrooms, there's a responsibility, it is important to focus on happiness and a lot of other things that I heard from the previous speakers. I'm very happy to hear about that. And what do you know about Finland? You as educators might know that Finland is one of the most famous countries for its educational system and its successful educational system. And also that Finland is the happiest nation in the world in the 8th consecutive year according to United Nations. And thank you. And we believe that actually the educational system is one of the biggest reasons behind the happiness of the people. And Finland is also well known for its innovation. Innovation with Nokia, 5G, Linux, Angry Birds. And also that Finland takes care of like a holistic development, happiness, and there's a form of freedom for students to learn, to grow as an individual, as a character. And some of the finest aspects we want to bring as a co-academic curriculum to the students and the schools and students, and we have which we call Curriculum 2030, the curriculum of the future. Basically, as you heard today, as many speakers said, we need to prepare the children for such an environment, for such a future. AI will change 75% of the jobs. So the workforce in the future, the students will need to be prepared. And yes,
Communication skills is definitely one of them. Socio-emotional skills, 21st century life skills, career planning, learning, study skills, as well as innovation and entrepreneurship, and to have a global vision. When you know how the world is evolving, then you can navigate through such an environment with much more confidence. And here, this Curriculum 2030, which we created in this joint collaboration with the University of Helsinki, the #1 university in Finland and one of the best universities in the world, in collaboration with Lifeology, we created something to start with, which is called the International Future Boot Camp in Finland and also in Estonia. We want to invite you to Finland with this Future Boot Camp. And I know I only have a few minutes, but I would like to invite you to come after this event to me. I have also some brochures with the Finland 2030, like in a dossier, and we can connect, and then I can also go in much more detail about this initiative and what are the collaboration opportunities between us. So I would like to invite you, and I would love to shake hands with you later today, and thank you so much. And yeah, let's basically work together to bring global exposure and make the students future ready together. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for sharing your thoughts with us today. Those who want to get more detail about it, kindly meet ma'am. Now, I call upon our chairman of Little Flower Group of Institution to honor a special guest. Once again, thank you, ma'am. Leading the intellectual fun event is Ms. Rubia Edwin, ma'am, the principal of Little Flower Jubilee International Academy, Kunjattu. She brings with her over 15 years of teaching experience, including 7 years as an English teacher at New Gulf Indian School in Kuwait. Along with her rich classroom and leadership experience, she has pursued studies in computer applications, management, education, and Montessori training, which add depth to her role as an academic leader. Passionate about education and committed to providing high-quality learning experiences, she continues to inspire both students and colleagues alike. Please join me in welcoming Ms. Rubia Edwin, ma'am, to present the intellectual fun event. Now, with great pleasure, I invite Ms. Rubia Edwin, ma'am, principal of Jubilee International Academy, Kunjattu, to take over and lead us through the much awaited intellectual fun event. Ma'am, the stage is yours. Thank you, Nila. You're hosting the program so good, and the show is really interesting. And very good evening to all the dignitaries, the principals, correspondents, and also the teachers and coordinators. I hope you all are having lots of fun and also very good interactions along with our panelists. Hope you all enjoyed. Yes, I wanted to hear a big yes.
Okay. I think all of us are tired just because of sitting for such long time. Can I ask you all to rise for a moment? If you don't mind. Just a moment. Thank you. If I'm bothering anybody here. Okay. Super wonderful. Are you all okay? Can you all stretch your hands? Yes. Don't ask me whether forward or up or down or under the ground. Okay, anyway, this is your wish. Yeah, super. Raise your hands. Both the hands. Clap yourself for your wonderful participation and patience toward this wonderful event, Education Conclave 2025, which is organized by UDS FSA along with Little Flower Group of Institutions with the lead of our chairman, I'm so sorry, but for me, a doctor, because every time whenever I go with problem, he heals me. Okay. Our chairman, sir, MJ John Xavier Thangaraj. Thank you so much, sir. And thank you to all the dignitaries. Kindly take your seat. I'm pretty sure you're all hungry. Yeah. I'm just gonna take only 20 minutes. If I take 21 minutes, please forgive me. If I take 22 minutes also, please accept my forgiveness. If I take 30 minutes, don't slap me. Just remind me of, I will wind up the session. Thank you so much. And so, apart from all this serious discussion today, now we are going to have some intellectually fun, which is going to engage all of us. Yes. So now, behind this, I have done so much effort. Okay, I would like to execute everything here, if you don't mind. Yeah? Thank you so much. For this, may I invite Dr. Vijayan sir. Sir, could you please come forward? Yes, sir. And also, Kishore sir, if you don't mind, could you please come forward? Thank you so much for accepting me. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Please, sir. My dear faculties, please come forward. Yes. All right. So I told you it is going to be intellectually fun. I have squeezed my mind to select the participant for the team. Today we are going to have two teams. One is Team A and Team B. So now, sir, Kishore Kumar sir is going to select those who are going to be in Team A. So the name of Team A is Thinkers Tanker. Thinkers Tanker, not the water tank. Thinkers Tankers. Sir, you'll have to pick it up only yellow chicks, sir. Yes, sir. Nadia. Ma'am Nadia, please come forward. Ma'am Nadia. She is very, very lucky. Our Kishore Kumar sir has chosen her as the first participant, that too for the Team A Thinkers Tank. Could you all please give a very big applause for ma'am? Ma'am, kindly take your honorable seat here, ma'am. You can choose any color, whatever the color you like, ma'am. This side. Yeah. Sir? So sorry, sir. Sir. Blue. So only blue, sir. Team B. You're going to choose Team B, sir. Abhirami. Ma'am, Abhirami? No, sir. From all here. Ma'am, Abhirami, next to Kishore, sir. Ma'am, Team B. Shivakumar, Anano, Tambiyo, Lavanga. Shivakumar, sir, are you here? Yes, sir. Thank you. Next, sir. Shivakumar, sir, please join in Team A. Bhavani. Ma'am, Bhavani. Ma'am, Bhavani. Hemavati, madam. Hemavati, ma'am. Maharajan. Sir, Maharajan. All the participants,
Whoever is choosing from Kishore Kumar sir should be seated in team A, Tinkle's Tanker. A team, ma'am. Dorothy Prema. Dorothy Prema. Akila Devi. B team, Akila Devi, ma'am. Akila Devi, ma'am. Absent? Present? Latecomer? Shiny ma'am. Shiny madam. Homework. Mr. Selva Ponti. Selva Pandi, sir. பேரு படிக்கவே பயமா இருக்கு. கனிமொழி. Wow, my favorite, sir. Yeah. நீங்க கொடுங்க. B team. கனிமொழி அம்மா. Pradeep Kumar. Pradeep Kumar, sir. B team. Mr. Venu Chakravarti. Sri Vidya. Sri Vidya, ma'am. Sri Vidya, ma'am. Kanimori, ma'am's favorite, I believe. Are they going to be in the same team or opponent, ma'am? Opponent. Wow. The game is going to be very interesting. Come, Sri Vidya. Namaste. Vasia. Kausik. Vasia. Kausik. Kaushik, sir. B team. Nirmala. Priya madam. Lakshmi Priya madam. Lakshmi Priya, ma'am. A team. Nirmala, ma'am. B team. Lakshmi Priya madam amma. Nirmala. B team. Jhansi Rani madam. Jhansi Rani, ma'am. A team. Priyadarshini. Madam Priyadarshini. B team. Esther madam. Esther madam. Malavarni. Malavarni, ma'am. B team. Ma'am. Esther ma'am. Thank you. Joseph Roshan. Joseph Roshan, sir. B team. Mr. Jackson. Mr. Jackson. A team. Selva Kanapati. Mrs. Margaret Juliet. Margaret Juliet. Selva Ganapati, sir. B team. Sakti madam. Sakti madam. Madam Shakti. A team. Margaret Juliet Sakti. Prince Babu Rajendran. Oh my. Oh my. Enjoy. This is not fair. Bhakyam Tangaraj. Bhakyam Tangaraj,
Mom, B team. Sujata Ammayar, வாங்க. Thank you. So thank you so much, sir. Thank you. I'm sorry, sir, if I troubled you. No. Thank you. Thank you so much, sir. Oh. Sujata ma'am is here. Thank you so much, sir. Dear Thank you so much, participants, sir. ma'am, 1 minute. Jubilee, Sure, ma'am. Yes. Dear participants, இன்னும் 10 minutesல program முடிஞ்சிரும். ஸோ யாரும் சாப்பிடாம போக வேண்டாம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. 10 minutesல நம்ம டின்னர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Please. Yes, as sir announced, a delicious dinner, both veg and non-veg, will be served. You're going to enjoy the food. As you're going to enjoy the dinner, I hope you're going to enjoy this intellectual fun too. Sir is smiling. Sir, I'll just 10 minutes, sir. Said 10 minutes. But before that, I said 20 minutes, sir. That's not my mistake, sir. Okay, all right. So now we are going to have 5 games. One is Find the Truth. So the first game is Find the Truth. Can I have the whistles to the captain, please? And now I want A and B team to choose your captain. Because without captain, it is very difficult to lead the team. So I would like any one of you to take the leadership for your team. Kanimari ma'am. Okay. So your A team. And the name of your team is The Thinkers Tank. The Thinkers Tank is your The Mind Masters. The Mind Masters. And the captain of Thinkers Tank is our Kanimori ma'am. And Mind Masters captain is our Vidya ma'am. Yes, both the friends are going to become enemy. Not for forever, just for 10 minutes. Competitors. Yes, yes. Okay, that's great. So find the truth. Now, I'll just tell you the game rules. So the captains are having the whistle. The questions will be asked. 10 seconds will be given for your team to say the answer. So you'll have to blow the answer if you're ready with you'll have to blow the whistle if you're ready with the answer. If you say the answer without blowing the whistle, it will not be awarded. So for each responses, you will get 10 points. If the question is passed on to the next team, 5 points. If you are saying the answer without blowing the whistle, no points. Yeah? Okay. So find the truth is very easy. So I'm going to give you a minute time. So any 2 from your team have to come forward and say 2 facts. One fact is obviously going to be the truth. Another fact may be made of. Yes? So have you understood the game? Yes? So I'm going to give you a minute time. I'm going to call one participant from each team. You're going to say 2 facts. One is the true one and the other one is made of. Yes? Your time starts now. The timer is ready, Ms. Nandini. Thank you. And hope the pom-poms are reached on your table. Pom-poms are ready. Those whoever wanted to support A team or B team whenever they are winning, you can cheer up them by showing the pom-poms. Will you all do that? Thank you. Thank you so much. Super, sir. Yes. Time. The Thinkers Tanker is ready. May I know who's coming up? Yes. I haven't seen anyone is discussing, sir. Yes, yes, sir. That is why I have given you a minute time. You can discuss that who's going to come here with the 2 facts. One truth. Okay, Team B, the Mind Masters are ready. Yes, okay. Burj Khalifa is the tallest building in the world. Fact. Okay. Sachin Tendulkar is a footballer. Not a fact. Yes, sir. I think I did not explain the game well. You'll have to come up with the 2 facts which has happened in your school life. Okay, the opponent team should find out which is the truth. Yeah? Yeah, I'm so sorry.
Example is like, yeah. When I was on the way to school, I was damn hungry. I went to hotel, I got 2 vada, but it was late to school. So that was the one fact. And then another day, as I woke up very late, I came late to school. There are 2 facts happen in my life, so you'll have to guess which is the fact, which is the lie. So I did not go to hotel to get vada, sir. Usually I come late as I woke up late, sir. Yeah. So can we play one more time? Yeah? Anyone, any one participant can come and say any 2 facts. One is truth, other one is made of, another one is the lie. The opponent team is going to guess it. I think the mind masters are ready. So if you want to say the answer, you'll have to blow the whistle. Yes. A student said, I am ready, but my mother is not getting lunch in time, so I am late in school. First fact. And second fact is, my mother and father is not in home, so I prepared myself for my lunch. That's why I am late in school. Okay, the team B have to find out which is the fact. Is it right, sir? Second one is the fact. What? He prepared the lunch by himself. The student prepared the... Ma'am, nowadays, nowadays those amounts are available in the store itself, ma'am. Just Oh, he has evidence, ma'am. He has evidence in Insta page, I believe. We'll go and check it out, sir. Thank you so much. So, A team gets 10 points. So now, B team. Any one participant, please come forward with the 2 facts. The A team is going to find out which is the fact. Blow the whistle, ma'am. Ma'am, please blow the whistle. So that I can tell. Okay. The first fact is that, as Sir said, when the child enters into the kindergarten, immediately the parents ask, my child is able to write cursive writing. The parent is answering the first answer. Yes, the teacher is telling, yes, the child is writing. The training was given by the teacher or by the parent. Fine? And the teacher is telling, நாங்கத்தான் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்தா அல்லதான் என் குழந்தை எழுதிச்சு. அது சரியா? அப்ப parents சொல்றாங்க, இல்ல, we train the child. Which one will be the fine? Correct one. Ma'am, which is the fact, ma'am? 1 or 2, ma'am? The first one or second one? Is it right, ma'am? Already they revealed the answers, I guess. No? Okay. So now, even B team gets 10 points. Okay. Yes, now we are moving to another round. That is quiz round. Thank you. Next is the general quiz round. Okay. The questions will be... Take the point, no problem. Take the point. 10 points for both the team, 10 points, ma'am. Yes, no partiality. 10 points, ma'am. Both of you. Yes. Okay. Yes, sure, sir. Yes. So now the question is going to be asked. Give you 10 seconds time to discuss and answer. Only the captain should answer. Before answering, you'll have to blow the whistle. Now the question for A team. Yes. Which country introduced the world's first forest kindergarten? I repeat, which country introduced the world's first forest kindergarten? I'll give you option, no worries. Option A, Denmark. Option B, Finland. Option C, Norway. Finland. Okay, I'm so sorry, ma'am. That's the wrong answer. The right answer is Denmark. Denmark is the one introduced the forest kindergarten. Now. But since there are some options, so it will not go to the another team, sir. Without options, yeah, it might pass into your team. I'm so sorry, sir. Then first question to B team. Which Indian city is called the Oxford of the East?
Which Indian city? It's called the Oxford of the East. If you know the answer, blow the whistle. Without whistle, no points. Options, yes. Calcutta, Pune, Jaipur. Time up. I'm so sorry. Okay. The next question. Answer. Oh, answer is Pune. Because the city which has more universities and research institutions. That is why it is called as Oxford of the East. Now, the next question to A team. Which country spends the highest percentage of its GDP on education? Highest GDP on education. Options. A, Netherlands. Option B, Norway. Option C, Japan. You have 10 seconds. Blow the whistle and answer. ஆக்சுவலாக நீங்கள் கூப்பிடும்போது விளையாட்டு கூப்பிட்டீங்க. இது என்ன இவ்வளோ கொஸ்டின்லாம் கேட்டால் சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது. Netherlands. Yes, that's the right answer. Netherlands. Okay, next question goes to Team B. Miss Nandini? Yeah, it's over. Which country is popular for STEM studies? Which country is popular for STEM studies among international students? Options are USA, France, Brazil. You have 10 seconds time. STEM studies. No phones. Brazil. Oh, I'm so sorry. That's the wrong answer. The right answer is USA. Okay. Now I'm going to ask you a very easy question. What is NEP and how many years they used to change the NEP? You have 10 seconds left. What is NEP? Sit this question for team. I know you have an answer for everyone. Sorry. What is NEP? Use the mic, ma'am, so that the audience also will get to know the answer. Yes, NEP, National Education Policy, is obviously right, but they don't change every 5 years. Whenever there is the requirement, they do. So far, they have done thrice or 4 times. Thank you. Thank you so much. Another question to be. Okay, this is damn easy, but sir, you should not answer. So, Madam, he's from our team. No. Okay, what is 5 plus 3 plus 3 plus 4 in NEP? There is 5 is kindergarten. Please blow the whistle, ma'am. Mike, there is Without blowing the whistle, no marks, Miss Nandini. 5 is the kindergarten course, that is up to LKG, UKG, first, second, and third. There is pre-primary school, then followed by the 3, 4, 5 classes, then 6, 7, 8 classes, and 9, 10, 11, 12 classes. Okay, thank you so much. That's the right answer. B team gets 10 points. All right. The next question. To 8 is Finland. As Miss Micah is here, I have got some questions related to Finland. I just squeezed my brain last night till 1:30. I was working for it, but with the help of ChatGPT, of course. Yes, Finland is known as the land of. I'll give you options: midnight sun, northern forest, snow peaks. Finland is known as the land of midnight sun, northern forest, snow peaks. 10 seconds. Blow the whistle and answer, please. I'm sorry, that's the wrong answer. It's midnight sun. Because in between May to July, the sun lasts for 24 hours. Yeah, thank you so much. Now the question to B team. Which famous Finnish company? Which famous Finnish is the Finland? Yes. Is known for worldwide for mobile phones. Yeah, options. Sony mobile, Nokia mobile, Samsung. Okay, one answer without blowing the whistle, so no marks for B team. Sorry, sir. Sorry, sir. You didn't blow the whistle, sir. So sorry, sir. Even though the answer is right. Sir, I'm so sorry, sir. Micah. But I have said the rules already, sir. Even for the king, rule is the rule. I cannot break it, so sorry, sir. Okay, the next question. Oh, last question, no? Okay, last question. Yes, girls. Okay, this is going to be very easy and also tricky.
I think people can crack it very easily. It's just a piece of cake for them. Okay. Yes. So here, before, in the middle of they are adjusting the things. So before that, how many of you are A-team supporters? Please raise your pom-poms and say a very big hooray. A-team. Oh my God, I can see so many supporters for A-team. So let's see how many supporters for B-team. B-team supporters, please. Oh my God, everybody knows this is cheating. Cheating. Okay, lovely. Yes. So this is for A-team. A-team. Anyone can come forward from A-team. Anybody, anybody. Hungry, everybody is hungry, mom. Leader, okay. Anyone. Any mathematician here? Any physics? Yes, physics teachers? Chemistry teachers? Yes, super. Thank you so much, sir. Let us give very big applause for our Jackson, sir. Sir, just moving 2 sticks to popsicle, you will have to make 5 squares. There are 4 squares here. I think audience can see. There are 4 squares here. Just moving 2 sticks, you'll have to make 5 squares. You have 2 chances. Yes, 2 chances. I wish to give even 5 chances for you, sir, as you come forward, but since many are hungry, need to finish up, sir. Yes, sir. Only 2 sticks and 5 squares, sir. I think sir knows the answer. No helping, sir. Thumbs up. Ready? Wow. How? Wow. Fantastic, sir. Fantastic. A team gets 10 points. Thank you so much. The next one. Next for B team. Cheer up our team. What is this? Okay, now can I have anyone from B team to solve this puzzle? Yes, sir. So now you'll have to move any of the 3 sticks and make 3 squares, sir. Any of the 3 sticks. Yes, sir. No, sir. This is not complete. One more chance, sir. Yes, sir. One more chance, last chance, sir. Yes, sir, only 3. You can move 3 sticks and make 3 squares, sir. Three sticks. You can move any 3, sir. Sir, only 2 chances, sir. Okay, sir. No, sir. So sorry, B team lost it. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Sir? No, sir, not allowed, sir. As we are all educationalists, we shouldn't appreciate it, sir. Okay, thank you so much.
we have more games. Since many are hungry, even my tummy is also calling my mind, just come have this biryani, taste sambar rice. I would like to wind up these games. Maybe some other day, whatever that I have planned using, squeezing my mind, my brain and ChatGPT, Gemini and everything, definitely I'm going to conduct all the rest of the games also. Did you all enjoy this day? Yes. Yes? Okay, thank you. Thank you so much for your wonderful participation and also patience towards all our programs. Thank you so much. Over to MC. Listen. I'm so sorry, Miss Nandini. Who's the winner? All are Everybody. winner. Everybody are the winner. Thank you. Thank you so much for your energetic participation. Thank you. Thank you, dear participants, for joining us in this lively and thought-provoking intellectual fun session. It was not only entertaining but also enriching, showing us once again that learning can be joyful, interactive and impactful. A heartfelt thanks to all our enthusiastic participants and to the audience for your warm encouragement. A special thanks to Ms. Rubia Edwin ma'am for leading it with such energy and creativity. Let's give her a warm round of applause. Now, it's time to felicitate Ms. Rubia Edwin ma'am, Principal of Jubilee International Academy, Kunjatur. I now call upon Chairman Sir of Little Frog Group of Institution to do the honor. Now it's time to welcome respected Mr. Kishore sir. Cleared. Felicitate the coordinator of the event, Mr. Gopakumar sir, principal of Little Frog Fusion School. Now I call upon Sir Chairman sir to do the honor. Approach the close of this conclave, it is time to acknowledge the efforts of all those who made this event possible. I now invite the chairman of Little Frog Group of Institution, Mr. John Xavier Thangaraj sir, to deliver the vote of thanks. Good evening, all of you. Good evening, all of you. Okay. Really, I would like to thank each and every one. We really appreciate your patience. You are showing the wonderful gesture by continuously sitting here and expressing the very positive face and connecting with the event. Thank you very much for all of you. Good evening once again. The thing is actually, this program is initiated by UDSFSA. Actually, last Tuesday, because I am doing PhD in Presidency College, my topic is about digitalizing HR practices in private schools of the Chennai city. Okay, for which I submitted my synopsis. By the time I had our mini viva was, okay, so by the time my
HOD from Presidency College. He started to present the slides for me. I started to present about it. The first about what is the hindrance, what are the hiccups in terms of HR practices in private schools, and I would like to say about how the digitalizing process giving the solutions. That's how I planned actually. When the slides moves and when we start about the problems, நாம் பேசுறேன் school problem பத்தியே பேசிட்டு இருக்கேன். Everyone is completely connected. அவர் வந்து சொன்னார், சார் நீங்கள் வந்து இந்த டாபிக் எடுக்கக்கூடாது, ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்னு எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவார்டை நான் இப்போவே கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ வி பீப்புள் த எஜுகேஷனிஸ்ட் ஆர் தேர், வி நோ தட் எவ்ரிபடி ஹேவிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆம்பிள் சைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் அஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி டிசர்வ் டு கெட் த PhD in that actually. Despite all these things, actually, we have lot of forums to speak about negative things, but particularly this forum, despite all these negatives, we initiated something positive. We initiated something to empower every educationalist. Okay, even the second Saturday, the people are empathically coming here and spending time is a wonderful gesture. Thank you very much for that actually. And I would like to thank to our president because he only coined every month, every program. Okay, he completely back of mind from June onwards. Tangrajima eppo program panna poring. And I had an idea to conduct a conclave. When we went to Jaipur, so by the time itself it is concluded that this program is going to be conducted. Thank you very much for UDSFA has given us a very big space for think and to take it forward, to plan and everything to execute as completely with freedom. Thank you very much, Anna. Thank you very much, President, Secretary and every stakeholders of UDSFA. My pranams and thanks you very much to our patrons here. Actually, despite lot of other responsibilities, they are sitting here in hours. அவங்களுடைய நம்மளுடைய 10 minutes ஓட வேல்யூ அவங்க ரெண்டு பேரோட 10 minutes வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப பெரிய டிஃபரண்ட். Thank you, Anna. Thank you for being here. And your presence makes us really a blessing one. And immediately the task comes and we started to discuss about it. And the first woman we chose is Niskala. Because we are traveling with her right from Jaipur, the kind of insight, the kind of enthusiasm and very active participation in every events and a lot of forums. So we are continuously observing and we have the high collaboration with Holy Sai International School with the support of our chairman Prem Shankar. Okay, so that we know the each and every teachers have been given lot of freedom to express themselves. Okay, so thank you very much to Prem Shankar for allowing Niskala to excel her fullest talent, okay, and coming here and has given the justification through her wonderful speech and moderation. Thank you very much, Niskala, for that. And I would like to thank all the panelists. Madam Joshna Mahesh ma'am, you know that she is the principal of Cambridge School in Pammal, you know, lot of other responsibilities. We are continuously thanking him. Thank you very much for your presence, ma'am. Thank you very much. And the next one is, as I told, no, the collaboration. Okay, when this comes in my mind, immediately I just called Sangeeta because I have met her in few forums. The young lady actively participating in miscellaneous opportunities in very different programs and always speaking about something positive about education, about the contribution of education. So that I am very particular about her presence. Immediately she accepted. Thank you very much for Sangeeta for accepting it and being here and spending your wonderful time and insight. And also I would like to thank to Madam Kalpana D. Kumar. And you know that the lady, if you given the mic to her and speak about ours, because even the children means she completely meant for children. And you know that the concern of the teachers and students, no, for every children, particularly she is her concern about completely inclusive education, where lot of schools has given up in that particular area. And Littleborough have a wonderful collaboration with the Care Institute, and we have about 90 children in Little Flower, and we are providing inclusive education when the supporting teachers, when the children are moving around and experiencing the standard of education par with every regular students in the sense. Thank you very much for your wonderful support to Little Flower and also your presence make here the very big sense here. And Mr. John, actually as Meenakshi madam had another priority, she couldn't make it. Okay, so immediately we contacted Mr. John and immediately he has accepted and he have come down and he has spent his wonderful time. And also he spoke with a lot of concern. And where is Mr. John? Thank you very much, sir, for your presence. Okay. And every others, because we
Last time we had such a meeting actually. By the time we had a little big hiccup actually. This time everything is properly arranged because the kind of support from every little flower stakeholders, right from headmasters and different principals and different kids, coordinators, aunties and scavengers and drivers, supporters, and everybody's support was really beautiful. Thank you very much to every others for your wonderful support. I would like to compliment Mr. Jia Principal Ruby and also Fusion Principal Mr. Gopakumar for their wonderful support because Gopakumar always behind the curtain actually. He is the instrumental to make everything happen. Okay, thank you very much sir for your wonderful support and beautifully coordinating, and everybody is attached with the particular program. You have given the wonderful success. And thank you very much my dear audience. Okay, and you know that nowadays when we are preparing for the speech, okay, and we used to I used to get some ideas when I'm driving the car. By the time, we may not be able to make any note. நிறைய ஐடியா வரும் ஆனால் நோட் எடுக்க முடியாது பிகாஸ் வி வில் பி இன் டிரைவிங் ரைட். இப்போ டிரைவிங்கில் ஏதாவது யோசிக்க முடியுமா? த மோட் ஆஃப் டிரைவிங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச். இப்போல்லாம் ஐடியா எப்போ தெரியுமா வருது? குளிச்சிட்டு இருக்கிறப்போ வருது. இப்போ ஃப்ளாஷ் மாதிரி வரும். வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஹெல்ப்லெஸ். பயங்கர டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாவாக இருக்கும், பட் முடிச்சுட்டு வந்தோம்னா நம்மளால மறந்துடும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் வென் வி ஆர் கூல், okay, when we think something positive, lot of things, different things will be flooded. Okay, that's how I can connect these things actually. So I request every educationalist to be cool and use the kind of forum இந்த மாதிரி UDSFA கண்டக்ட் பண்றது, லிட்டில் ஃப்ளவர் கண்டக்ட் இந்த மாதிரி ஃபோரத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Be cool always. Thank you very much for everybody. Despite lot of other responsibility, you people are here. I really appreciate your patience and empathy in everything. Thank you and ensure your safe journey. Thank you very much. And the photo should be shared tomorrow morning through and also I would like to thank to Mr. Ashwin. Sorry. Okay, and when I planned, Ashwin is in my mind because he told, always he used to speak about the designing the babies. And my trigger point is, one doctor became the academician, a doctor became the educationalist. How big he have the concern about the society. We have to set right the situation, we have to set right the system and all. He worked for it about 7 years. Okay, when he speak about how he worked and all, it is a very big story as well. So thank you Mr. Ashwin for his wonderful support, and every other thank you very much. Ensure your safe journey. Thank you very much. Bye bye all. And don't go without eating your food, please take your wonderful time. Okay, gavanama ponga. Bye bye all of you. Paired. Committee, I extend my heartfelt thanks to each one of you for your presence and active participation. May the spirit of collaboration and innovation continue to inspire us all in redefining school education. Thank you everyone. With that, we conclude today's educational conclave. We warmly invite you to join us for dinner, where conversation can continue over a delightful meal. Please proceed to the dining area and enjoy the hospitality of the Little Flower family. Thank you. This is Ms. Nila signing off. Thank you everyone.